Good morning. Bonjour. I will continue in Greek because due that we have translation. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Πρέσβη, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμε Γενική Γραμματέα, αξιότιμοι Γενικοί Διευθυντές, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Υπουργείο μας, στην Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου που αφορά την υποστήριξη του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Good morning. Bonjour. I will continue in Greek. So, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Recording in progress. αξιότιμε κύριε Πρέσβη, αξιότιμε Γενική Γραμματέα, αξιότιμοι Γενικοί Διευθυντές, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Υπουργείο μας, στην Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου που αφορά την υποστήριξη του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας We are okay? Mr. Director General, you hear me now? Κύριε Γενική Διευθυντά, μ' ακούτε τώρα? You hear me? Μ' ακούτε? Okay. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Υπουργείο μας, στην Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου που αφορά την υποστήριξη του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό δράσεων προετοιμασίας και κινητοποίησης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του γνωστού TSI, Technical Support Instrument, της DG Reform, με χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο υλοποιείται με την τεχνική βοήθεια της Expertise France, ένα δημόσιο οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας. Η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο έχει διαθέσει εδώ στο κτίριο Άτλαντας κατάλληλους χώρους όπου έχει εγκατασταθεί και εργάζεται η ομάδα του έργου. Οι δράσεις του έργου στοχεύουν πρώτον στη βελτίωση του μηχανισμού συντονισμού και διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με την πρόληψη και την κινητοποίηση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και δεύτερον στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πολιτική προστασία. Ειδικότερα, το έργο συμβάλλει σε 4 βασικούς στόχους του νέου Υπουργείου. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την πρόληψη κινδύνων, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πολιτική προστασία, στο σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της λειτουργίας της δομής του Υπουργείου και του συντονιστικού μηχανισμού,
στη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών και ενός νέου υπερσύγχρονου συντονιστικού κέντρου έκτακτων αναγκών. Στο έργο απασχολείται ήδη μια ομάδα 17 εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον των στελεχών από υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του εξωτερικού, τα οποία συνδράμουν στην υλοποίηση των δράσεων του έργου. Συνδρομή για την οποία τους ευχαριστούμε πολύ και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε την πολιτική προστασία της Γαλλίας, την πολιτική προστασία της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, που θα είναι μαζί μας σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Τέλος, στο έργο συμβάλλει επίσης μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών Ινστιτούτων, τους οποίους και αυτούς ευχαριστούμε για την κινητοποίηση και την ουσιαστική συμβολή τους στις δράσεις του έργου. Σήμερα, στο πλαίσιο της ημερίδας μας, θα πραγματοποιηθούν 2 round tables, όπου εκπρόσωποι εθνικών αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επιστημονικής κοινότητας θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία στο ευαίσθητο αυτό πεδίο των εκτάκτων αναγκών και της κλιματικής κρίσης. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Υπουργό για ένα σύντομο χαιρετισμό. First of all, I would like to welcome our distinguished guest, dear Ambassador, dear Mario, and your team. Allow me to go to my mother tongue. Is it tradition in Greece to speak in this excellent language? Κύριε Πρέσβη, αγαπητέ Πάτρικ, κύριε Γενική Διευθυντή της DG Reform, αγαπητέ Μάριε, κύριε Γενική Διευθυντή της Expertise France, dear Jeremy, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους εδώ στο Υπουργείο μας, στο Υπουργείο Κλιματικής, Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε μια σημαντική εκδήλωση, μια σημαντική μέρα. Είναι ξεχωριστή μέρα γιατί στην παρουσία σημαντικών καλεσμένων από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καλεσμένοι άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ υψηλού επίπεδου, είναι καλεσμένοι βέβαια από τη χώρα μας και με αυτή την εκδήλωση σηματοδοτούμε την έναρξη ενός μεγάλου έργου τεχνικής βοήθειας προς το Υπουργείο μας, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG Reform και υλοποιείται με τη μεγάλη συνεργασία της Expertise France. Ο Σπύρος ήδη με τη δική του εισήγηση έχει καθορίσει περίπου το πλαίσιο. Αν μου επιτρέψετε λίγα περισσότερα σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία αυτού του project. Στόχος λοιπόν του έργου είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής, Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να οικοδομηθούν οι αναγκαίες δομές ενός σύγχρονου μηχανισμού συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων από τις φυσικές καταστροφές. Ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα η ίδρυση αυτού του Υπουργείου, η οποία βασίστηκε στην όντως πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και όπως βλέπετε με τη σημερινή εκδήλωση αυτή η πρωτοποριακή πρωτοβουλία ήδη έχει αποκτήσει ένα βασικό συνεργάτη, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναμφισβήτητα αντανακλά και τις προθέσεις των 28 κρατών μελών, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτό το πείραμα σε εισαγωγικά πώς θα εξελιχθεί ενός τέτοιου Υπουργείου που επιχειρεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης με έναν νέο τρόπο. Ο κεντρικός άξονας λοιπόν αυτής της νέας σύλληψης είναι η δημιουργία ενός νέου εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων που θα υποστηρίζεται από επιστημονική βάση, από μια εθνική βάση δεδομένων και η οποία εθνική βάση δεδομένων θα είναι
η επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση των επιχειρησιακών αποφάσεων. Θα ήθελα εδώ για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω συναισθηματικούς λόγους να το λέω αυτό. Ως πρώην Επίτροπος έχω δουλέψει τόσο πολύ μέσα στις διαδικασίες της Επιτροπής και θεωρώ ότι η απόφαση της DG Reform και για να υποστηρίξει αυτό το project και η προσωπική εμπλοκή του Μάριου Νάβα και της ομάδας του στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες νομίζω αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απλώς ο χρηματοδότης αυτού του έργου, δεν είναι απλώς κάποιος συνέτερος, δίνουν και την ψυχή τους για να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα το φίλο μου τον Μάριο. Η συνεργασία μας, αγαπητέ Μάρια, είναι εξαιρετική. Από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το project και είμαι σίγουρος ότι μέρα με τη μέρα θα ενισχύεται, μέρα με τη μέρα θα αποκτά πρακτικό αποτέλεσμα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να ευχαριστήσω και την γαλλική κυβέρνηση, την ομάδα της Expertise France που υλοποιεί το έργο με πρωτόγνωρη εμπλοκή όλων των ανθρώπων της. Νομίζω, και αν κάνω λάθος μπορείτε να με διαψεύσετε, το θεωρείτε ως προσωπικό σας στοίχημα αυτό το έργο και το νιώθω από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές επαφές, τόσες πολλές συζητήσεις, τόσα πολλά brainstorming. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ιδιαίτερα προσωπική εμπλοκή σε αυτό το δύσκολο έργο. Η παρουσία του Γάλλου πρέσβη εδώ σήμερα νομίζω αποδεικνύει τις ιστορικές σχέσεις των δύο κρατών, Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά δείχνει ότι η γαλλική κυβέρνηση βλέπει αυτό το project ως ένα ευρωπαϊκό project που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον πρέσβη, ο οποίος και αυτός από την αρχή ήταν δίπλα μας και βοηθά σε κάθε τι που ζητάμε, έτσι ώστε το έργο να εξελιχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν θέλω να παραλείψω να ευχαριστήσω τη γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης και ιδιαίτερα τον Θανάση τον Κοντογιώργη και την ομάδα του, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται συνεχώς αδιάλειπτα κοντά μας για να μπορέσει το έργο να κινηθεί όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα. Θα ήταν παράληψή μου εάν δεν ευχαριστούσα και όλους τους ομιλητές στα δύο panel discussion, στρογγυλά τραπέζια που θα ακολουθήσουν, διότι με τη δική τους επιστημονική και εμπειρική άποψη πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και αυτοί έτσι ώστε να προχωρήσουμε τα βήματά μας με πιο συστηματικό και συγκεκριμένο τρόπο. Ειδικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν από άλλα κράτη-μέρη, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την DG Κλίμα, το ERCC και την DG Eco. Με το ERCC και την DG Eco έχω πολύ συναισθηματική σχέση, γιατί όταν ήμουν επίτροπος ήταν κάτω από τη δική μου εποπτεία. Αγαπητοί μου, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για αυτή σας τη συμμετοχή σε αυτό το kick-off event. Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμβληματικό, flagship, και δεν είναι τυχαίο. Η δημιουργία αυτού του Υπουργείου πριν ένα χρόνο δεν είναι επίσης τυχαία και ο Πρωθυπουργός το δημιούργησε διότι για την κυβέρνηση η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι προτεραιότητα. Αν δεν ήταν, θα ήταν εκτός τόπου, χρόνου και υποθέσεως, θα το πω λίγο έτσι αυστηρά, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι μαζί με την Ιταλία οι πιο ευάλωτες χώρες, τα πιο ευάλωτα member states στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα φυσικών καταστροφών. Και ο δεύτερος λόγος είναι βέβαια αυτός που δημιουργεί και την ίδια την σύλληψη του Υπουργείου και την ίδια τη φιλοσοφία του project, είναι πως η κλιματική κρίση θα συνδεθεί με την πολιτική προστασία. Η οποία πολιτική προστασία
δίχως να συνδεθεί με την κλιματική κρίση, απλώς ασχολείται με το response, με την ανταπόκριση. Μέσω του Υπουργείου δημιουργείται το γνωστό τρίγωνο Prevention, Preparedness and Resilience. Πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Είναι μια καινοτόμα ολιστική προσέγγιση, είναι μια γέφυρα μεταξύ της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας και οπωσδήποτε βασίζεται σε αυτό το γνωστό τρίγωνο, το οποίο φάνηκε ότι και το καλοκαίρι έδωσε απτά δείγματα γραφής. Αυτό είναι και το νέο δόγμα του Υπουργείου, καθοδηγεί κάθε δράση και πρωτοβουλία μας και δημιουργεί με όλους τους άλλους συντελεστές τη δυνατότητα για άμεση απόκριση μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου. Από τον περασμένο Ιούνιο ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, χειροπιαστά αποτελέσματα έχουμε, σταχυολογώντα συνταγματικότερα. Ολοκληρώθηκε η ετοιμασία του οργανισμού του Υπουργείου και σε λίγες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για έγκριση. Έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος στο σχεδιασμό και υλοποίηση του νέου Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στον οργανισμό του Υπουργείου. Όπως το άκουσατε και από τον Σπύρο και το υπενήχθη και εγώ προηγουμένως, στο πλαίσιο αυτού του Εθνικού Μηχανισμού θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Εθνική Βάση Δεδομένων που θα επιχειρεί με επιστημονικό τρόπο να βοηθήσει στη μείωση της επικινδυνότητας των καταστροφών. Θα υποστηρίζεται βέβαια από επιστημονικές ομάδες και θα συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων. Δεν μπορεί στη σημερινή εποχή της κλιματικής κρίσης, αγαπητοί μου, να μην έχει επιστημονική υποστήριξη ή οποιαδήποτε επιχειρησιακή απόφαση. Ο εμπειρισμός και ο αυτοσχεδιασμός είναι φιλοσοφία προηγούμενων εποχών. Προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής της σύνδεσης. Θεωρώ προσωπικά ότι αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, είναι επιτακτική αναγκαιότητα και ελπίζω αυτό το όραμα που όλοι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια μοιραζόμαστε να αναμορφώσει προς το καλύτερο το όλο σύστημα της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών και να μειώσει οπωσδήποτε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, φτάνοντας σε ένα ζήρο στις απώλειες ανθρώπινων ζώων και μειώνοντας κατά πολύ τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, όπως και στις υποδομές του κράτους. Το περασμένο Σάββατο είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα μεγάλο βήμα. Εγκαινιάσαμε την Ακαδημία της Πολιτικής Προστασίας στα Βίλια. Είναι η πρώτη στο είδος της στη χώρα. Φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει ακριβώς, μεταξύ άλλων, μια νέα αρχή και για τον εθελοντισμό στη χώρα μας. Ένας εθελοντισμός που είναι πηγαίος στον Έλληνα, είναι έτοιμος να προσφέρει εθελοντικά ο Έλληνας, αλλά δεν μπορεί να μην γίνεται με συστηματικό τρόπο. Αυτό επιχειρούμε μέσα από την νέα Ακαδημία, η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα, όπως θα καταγράψει και λέει και το οργανόγραμμα που εξελίσσεται μέσα από την διαπραγμάτευση με την Expertise France ως αναπόσπαστο τμήμα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με ιδιαίτερα πολύτιμη προσφορά. Δεν μπορούσε βέβαια από αυτόν όλο το όραμα και τον μηχανισμό να λείπει η συνεργασία και οι συνέργειες με το βασικό πυλώνα, με ένα βασικό πυλώνα της πολιτικής προστασίας που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό, χθες που ήμουν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο Βόλο, έγινε ειδική αναφορά και ειδική συζήτηση ακριβώς το ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική προστασία δίχως τις συνέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων. Νομίζω και εδώ αυτό το πρόγραμμα, αυτό το project θα βοηθήσει για να γίνει επιτέλους πιο συστηματικά και να μην είναι πάλι ad hoc με όλα
τα επικίνδυνα φαινόμενα που μπορούμε να δούμε και τις επικίνδυνες παραλήψεις που μπορούν να συμβούν επί του πεδίου. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο το project. Για πολλούς λόγους. Το ξέρουμε, είναι δύσκολο να έρθουν οι εμπλεκόμενοι τόσο κοντά και τόσο συνεργατικά για να παράξουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επίσης, είναι δύσκολο επί τόσα χρόνια να λείπει η επιστημονική τεκμηρίωση και να τη μαζέψεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να δημιουργήσεις μια εθνική βάση δεδομένων εκ του μηδενός. Δεν είναι εύκολο το project, χρειάζεται μεθοδικότητα, πείσμα, αποφασιστικότητα να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή όμως χρειάζεται να έχουμε και καινοτόμες προσεγγίσεις. Είναι οι μόνες που πραγματικά θα φέρουν πρακτικό αποτέλεσμα σε αυτό το εμβληματικό project. Μέσα από αυτό φιλοδοξούμε να δούμε στο τέλος, ανεξάρτητα ποιος θα είναι εδώ, στην πολιτική όλοι είμαστε περαστικοί, τουλάχιστον όμως να δούμε αυτό το Υπουργείο να στηθεί με σωστό τρόπο, να είναι πρότυπο, μοντέλο στα ευρωπαϊκά δεδομένα για να μπορέσει ακριβώς να μεταφέρει αυτή τη δύσκολη ελληνική εμπειρία, τη μεγάλη ελληνική εμπειρία λόγω της ευαλωτότητας και τροτότητας της χώρας και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ως ομάδα στο Υπουργείο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα συμπεράσματα από τα δύο στρογγυλά τραπέζια. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν μπόλικη τροφή για σκέψη, στα οποία συμπεράσματα θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας και να φτάσουμε το συντομότερο εκεί που θέλουμε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάριο Νάβα, τη γαλλική κυβέρνηση και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό όντως το πολύ πρωτοποριακό project που μας κάνει όλους περήφανους γιατί συμμετέχουμε σε αυτό το project. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Minister. Maintenant, je voudrais inviter l'ambassadeur de France, Monsieur Maisonnave. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Στα γαλλικά είναι δυνατόν? Ευχαριστώ. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général, cher Mario, cher Jérémy Pellet, qui je crois nous voit et que je salue, et cher Dimitra, qui le représente aujourd'hui. Et puis, à vous toutes et tous, et je salue particulièrement nos amis pompiers qui sont ici présents. Je salue aussi le personnel civil de ce ministère et je veux rendre hommage à votre engagement, à votre dévouement, à votre sens de la solidarité et du service public qui sont évidemment extraordinairement précieux aujourd'hui puisque, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, se multiplient et vont se multiplier encore les crises qui appelleront vos interventions. Pour ma part, j'ai mon premier contact avec la protection civile et avec les impératifs de la protection civile. Je crois que j'avais 10 ans. Je vivais en France, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, qui est un endroit où l'on trouve beaucoup de grottes, beaucoup de cavernes, et où l'on pratique la spéléologie. Et je me souviens parfaitement d'une équipe de télévision française qui avait voulu faire un reportage dans un de ces siphons
qui s'enfonce très profondément sous les Pyrénées. Et cette équipe de télévision, évidemment emmenée par des spéléologues professionnels, avait été pris par la montée des eaux. Situation particulièrement angoissante qui avait duré plusieurs jours avant que d'autres spéléologues professionnels puissent leur venir en aide. Vous imaginez que ça avait été, pour la France entière, puisque je vous parle d'un temps, hélas assez ancien, il y a une 50aine d'années, c'était un événement qui avait profondément mobilisé la société française dans son ensemble. Et donc, ça avait été effectivement mon premier contact avec l'organisation de la protection civile et la mise en place, non seulement de spéléologues passionnés qui étaient venus en aide à cette équipe, mais aussi, j'en avais été témoin, puisque je vivais sur place, la mise en place de toute une organisation logistique et opérationnelle qui mobilise tous les professionnels que vous êtes ici en Grèce et ailleurs dans les pays européens. Bon, je ne vais pas vous faire de discours, parce que, Monsieur le Ministre, vous avez évidemment dit l'essentiel. Ce que nous voyons et qui nous affecte tout particulièrement aujourd'hui, et donc, je l'ai dit, qui nous affectera de plus en plus à l'avenir, ce sont les conséquences du dérèglement climatique, et en particulier, mais pas seulement, en particulier parce que ça frappe beaucoup l'opinion, ces grands incendies de forêt que vous avez eu à affronter ici en Grèce. On pense évidemment aux incendies de Mati en 2018. Et nous pensons, nous Français, à ce qui vient de se passer l'été dernier, avec pour la première fois de son histoire, des incendies dans le sud-ouest de la France, particulièrement violents, particulièrement étendus. Donc, ce que je voulais dire, d'abord, c'est que nous, Français, nous avons été particulièrement sensibles à ce mécanisme de réponse dans un cadre européen qui a été mis en place. Et évidemment, nous sommes extrêmement reconnaissants à nos amis européens et à nos amis grecs en particulier pour la mobilisation de leurs forces que vous êtes, vous pompiers, mais aussi de leur matériel qui, je vous l'assure, ont été particulièrement utiles en cette occasion. Et je me souviens aussi que cet été, mais surtout en 2021, lorsque la Grèce a dû faire face à des incendies particulièrement violents, je me souviens aussi que la France était, entre autres, avec d'autres États membres évidemment, s'était mobilisée en faveur de la Grèce, puisque je crois que 250 soldats du feu français étaient venus ici en Grèce donc en 2021. Donc, je crois, et c'est le sens de la journée qui nous réunit ici, je crois que nous sommes attendus et nous serons de plus en plus attendus par nos opinions publiques, qui attendent de nous plus de performance dans la gestion des crises. Pourquoi ? Parce que l'efficacité dans la gestion d'une crise, c'est l'indice, le signe indubitable que l'État fonctionne. Si nous sommes performants dans la réponse aux crises, c'est que nous sommes dans des États qui fonctionnent. Et puis, nous avons besoin de faire la démonstration de notre performance, parce que nous n'oublions jamais que derrière ces accidents, derrière ces crises, quelle qu'en soit l'origine, bien sûr, il y a des drames, il y a des vies perdues, il y a des familles détruites, et donc nous, représentants de l'État, nous sommes comptables de cette situation, et nous nous devons d'apporter des réponses. Et encore une fois, ces réponses, c'est vous, les professionnels, qui les apportez,
c'est aussi le personnel civil auquel je pense, parce que dans tous nos ministères en charge de la protection civile, il y a aussi des civils, et donc je salue également leur engagement. Mais surtout, je crois que cette organisation qui est attendue de nous, elle est attendue par les professionnels de la gestion de crise. Je crois que si nous interrogions les pompiers qui sont dans cette salle, je crois qu'ils nous diraient aussi qu'ils ont besoin de cette organisation. Ils ont besoin d'un État qui organise, qui planifie et qui met en œuvre les moyens de la gestion de crise. Et donc, je suis pour ma part évidemment très heureux et évidemment très reconnaissant à nos amis grecs que Expertise France ait été choisie pour accompagner la Grèce dans l'effort qu'elle a engagé sous votre autorité, Monsieur le ministre, pour accroître la performance dans la réponse aux crises. Et sous le contrôle de Jérémy, qui est parmi nous, ce dont je puis témoigner, c'est que Expertise France mobilisera à votre service le meilleur de notre propre expertise dans ce domaine ô combien délicat de la gestion des crises. Et puis, Monsieur le ministre, vous avez évoqué la solidarité régionale. Elle s'organise aussi par la Commission, et je remercie vraiment la Commission européenne des actions qu'elle soutient, et elle joue à cet égard un rôle fondamental. Vous avez évoqué la solidarité régionale, c'est évidemment très important. On voit bien que face aux incendies, par exemple, il y a eu une mobilisation des États du sud de l'Europe, et c'est heureux, et c'est une bonne nouvelle. Et moi, je crois, Monsieur le ministre, que compte tenu de sa situation, je suis convaincu que, sur le long terme, la Grèce pourra prendre le leadership dans la gestion de ces crises qui se déroulent et qui se dérouleront de plus en plus nombreuses dans le sud de l'Europe, pas seulement les États membres de l'Union européenne, du sud de l'Union européenne, mais aussi, évidemment, nous pensons à nos amis des Balkans. Donc c'est une lourde responsabilité qui vous attend, à la fois pour répondre ici en Grèce aux situations de crise, mais encore une fois à l'échelle régionale. Et donc je voulais simplement vous assurer que nous, Français, mais je n'ai aucun doute sur l'implication des autres États membres de l'Union européenne, je voulais vous assurer que nous serons évidemment toujours à vos côtés, parce que c'est le sens profond de la relation franco-hellénique. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour vos remarques. Now, I would like to invite the Director General of DG Reform, Mr. Mario Nava. Agapite Υπουργοί, agapite Christos, cher Monsieur l'Ambassadeur, cher Patrick, cher Monsieur le Directeur Général, cher Jérémy, chers toutes et chers tous, et en particulier, chers pompiers, chers soldats du feu, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui devant vous et parmi vous, pour vous remercier de l'énorme travail que vous faites, pas que vous faites, que vous êtes en train de faire et que je suis certain vous continuerez à faire. So, Kalimera σας, en ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. And I must say, very often I find myself more and more speaking about this subject. Not more than 6 months ago, with Minister Stylianidis and with Jeremy Pellet, we shared to be honest, very well-attended panel at the Delphi Economic Forum, where we had this topic discussed. And we were, I would dare to say, Christos, we started, more than started, because you had started already, but we looked at what we could do more and better over time. The truth is that the government,
the Greek government, and in particular, Minister Stylianidis, has shown since day one, or probably since day zero, a great commitment, a great désmefci for this project. Minister Stylianidis has shown ownership of the project, has shown kyriotita to έργου. And without kyriotita to έργου, without ownership of the project, you go truly nowhere. Why you go truly nowhere if you don't have this kyriotita to έργου? Because climate change is something which is with us. I mean, the issue is not anymore if. The issue has become when and where, has become how you cope, how you adjust, and how you do the triangle that Minister Stylianidis has been put in evidence. And with the triangle, you have possibility to cope it, exactly, to respect it. So the project we are formally kicking off today, together with similar one, shows, as Monsieur l'Ambassador was saying it a moment ago, I believe a true common European front, so more than just thinking and feeling, but a true front of how we want together to fight about that. In the few minutes that I have, I will want to talk about three things. Topic number one is the importance of climate change and civil protection as a subject. Topic number two is the importance in Greece. And topic number three is the importance into the European Union. The importance as a subject, there is no doubt that climate change is becoming day by day an important emergency, and there is no doubt that this is something which affects the life of us all. We had a very hot summer in the whole of Europe. Probably the warmest, the hottest summer everybody in this room has experienced, but probably the freshest summer of the next 20, 30, 50 years. And that is the point. And we need to be ready, and we need to be prepared about that. It will not be a surprise. The next summer will be very hot. And that's exactly because we know that this is coming, that we need to prepare, for that. And the way we need to prepare is very clear, that we need to prepare in a comprehensive and holistic way. Be ready to intervene. Be quick to intervene. It was mentioned the famous names of the disasters of the last few years in Greece, the Mati wildfires, the Mandra floods, and most recently the Elpida snowstorm. But also would like people to remember the summer 2020, where actually, as Monsieur l'Ambassador explained it, thanks to the prevention and the preparedness, very little happened here, to the point that the planes flew the other way around, and the planes flew to help in France, in this particular case, and they did not come. This shows that it pays a lot to member states to raise public awareness of the issue, to promote active citizen participation. The climate change is such that a gesture that few years ago would have provoked nothing, like, I don't know, throwing the braces of a barbecue or something. Few years ago, on a humid soil, with a mild summer, would have provoked nothing. But now, with a very dry soil, with all the conditions we know, it can be catastrophic. So we need to raise awareness with citizens, increase their active participation. This is exactly what we are doing. That's why we are extremely happy to cooperate with Greece, and that's why I really want to thank Monsieur l'Ambassador and Jeremy, who is somewhere here in the hyperspace, for having accepted our proposal to work with us. The project that we are discussing today is
extremely important for Greece because it will address the 4 phases that you see written there of the disaster risk management, and because it will allow a development of the strategy. It will allow the implementation, the design first, and then the implementation of action, and it will allow the establishment of a single coordination mechanism among the different stakeholders. And I believe this word, coordination, is really the crucial word. There is a window of opportunity, if you allow me, ladies and gentlemen. The windows of opportunity is called Next Generation EU, is called RRF. This has been probably one of the major responses that Europe could give to a drama like COVID. But exactly like the project we are giving today is not a narrow response only to the COVID drama that touched us, but is a much larger response to build back better, to have a future that is better, and therefore to prepare not only for one urgency, but to be ready for all the other urgencies. And then finally, of course, this project is extremely important for Greece, but not only for Greece, for the whole of Europe, because it's from this project that we can learn and that we can transfer to other countries. The transferring to other countries is something which is very dear to us. And the climate change, unfortunately, has made that circumstances not only and anymore an issue for the south of Europe, but definitely an issue for the whole of Europe. We have seen wildfires declaring themselves up north as Sweden and Finland. And this has made, of course, the importance of being able to learn well even more cogent that we have. So we have this year developed a flagship as DG Reform, a flagship project on climate adaptation during the 2023 round, and we look forward to work with many member states from all the latitudes of Europe on climate adaptation. What we are trying to look at, climate change, as you know, affects everybody. The responses, of course, are different because the configuration of the forests are different, because the orography is different, because many things can be different. But there are still issues and solutions that can be transferable, that can be applicable on a regional, on a national, and on a transnational scale, and that is exactly what we want to do here. So let me therefore conclude by, first of all, thanking again the Minister and Monsieur l'Ambassadeur and Jérémy Pellet, the Director General, for having taken this lourde responsibility. I completely agree with you. This lourde responsibility of working together to make sure that we are able to cope with some of the things that inevitably, because of climate change, will come. This is important for the subject matter itself, for Greece, and for Europe. And success here will be a guiding star for similar initiative in the rest of Europe. Many thanks. Thank you, Director General. Thank you so much to be with us today and you enjoy the weather of Greece during your short time here. Δυστυχώς, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις, αλλά είναι μαζί μας η αγαπητή φίλη κυρία Χάρης Κατσούλη, η οποία εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Χάρης. Γεια σας και από μένα. Δυστυχώς θα πρωτοτυπήσω και θα μιλήσω στα αγγλικά. Γιατί είχα ενημερωθεί ότι θα μιλήσουμε στα αγγλικά, οπότε θα πρωτοτυπήσω. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη όμως. Taking advantage of all the lessons learned and what is more, the Ministry's innovative initiatives, both at the institutional and operational level,
All our effort is now focused on the next steps. From this perspective, a coherent plan has been implemented involving the reinforcement of the new ministry through a new administrative, legal, and policy framework. The establishment of a new organizational structure of the ministry in which the climate crisis will be an equal policy pillar to civil protection has already been drafted. Henceforth, the ministry will be reinforced by experts in policy planning, analysis, and emergency response situations. A new national database will also be established, which will introduce enhanced modeling risks and new decision-making processes. In the beginning of the new era, the role of the technical assistance has become more and more crucial. Through the assistance of the Directorate General for Structural Reform, Supported Reform of the Commission, as well as expertise funds, an action plan is developed and formulated in cooperation with the National Natural Sciences Research Center, Demokritos. From the current project, a significant enhancement in the field of risk prevention, emergency preparedness, response, resilience, and adaptation to climate change is expected. In order to accomplish this, three main pillars are developed. The first one focuses on developing and implementing an action plan for risk prevention, preparedness, and response to emergency situations. The second is linked to the development and implementation of a new strategy and action plan for the adaptation to climate change and civil protection and constitutes the main pillar of the project. The third pillar includes the drafting of a new legal and policy framework which reorganizes and enhances the ministry's structure and the relative coordinating mechanism, upgrading the National Coordinating Center for Risk Management and Disaster Response, SCEDIC, in accordance to the provisions of the new executive state law. But above all, this project reflects the paramount importance that our government attributes to the prevention sector as a key pillar in combating the climate crisis. The political choice was sealed through the establishment of the Ministry of Climate Crisis and Civil Protection, which placed Greece among the forefront European states and continues with a series of political initiatives that are at the top of the government's agenda. At the same time, the presidency of the government, as the main coordinating authority, in close cooperation with the European Commission, prioritizes projects which reinforce the country's resilience to disasters, climate change, and at the same time enhance the institutional and administrative capacity of the ministry, which is called upon to implement the current initiatives. To conclude, in order to take the lessons learned, as our expertise in coordination that is being achieved during this fire season ought to become the norm in addressing all natural disasters and risks throughout the year. The emergency preparedness and response, along with the mid- and long-term planning, which coexist with effective flexibility in dealing with emergency situations, should and have become the ultimate priority, especially now when crisis has become the new normal. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χάρης, και σε ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη που μας δίνετε σαν Γενική Γραμματεία Συντονισμού όλο αυτό το διάστημα που ιδρύθηκε που συστάθηκε το Υπουργείο. Maintenant, je voudrais inviter le directeur général d'Expertise France, qui est, je crois, par distance avec nous, de Paris, si je ne me trompe pas. Alors, Monsieur Jérémy Pellet, vous avez la parole. Hi, can you hear me? Yes. Okay, excellent. So you couldn't see me, but I can see you. So, and I've been able to follow all the welcome speeches. So, dear Minister for Climate Crisis and Civil Protection, dear Christos Stylianides, dear Ambassador, cher Patrick, dear Director General of the DG Reform, cher Mario, I'm very honored
to participate to the launch of this emblematic, of this flagship, as you said, project to support the capacity building of the Ministry for Climate Crisis and Civil Protection. That's the continuation of the very solid support of EU and France in Greece for the last 10 years. And we've been working hand in hand with Greece on reforms in a wide range from, I think you can see me now. So we've been working for the last 10 years on public finance, on HR, on digital transformation, on the support of public health services. And I think that from all this experience, and Mario will probably agree with me, this very strong reform movement needs two key elements. The first one is courage, and the other one is a clear political vision. And I think we have the two here, and we've been discussing this during the Delphi Forum with the Minister and Mario. We have the two here on the specific topic of civil protection and climate change. And we need this to get prepared. We need this to face the consequences of climate change. We need this to develop risk prevention, to be prepared to emergencies, to have the right response action plan, to have the comprehensive climate change adaptation strategy, and to have the right operationalization of the coordination mechanism. So we need to develop the adequate instruments for that, to build a comprehensive approach, as the minister said, from the scientific data, the database, to the coordination mechanism to face this global issue. And I believe that the project that we are proud to support through our technical assistance will push this vision, combining prevention, preparedness, and resilience, and to be able to face the crisis, the major crisis that Greece has known as the rest of Europe. And Patrick Maisonneuve has given earlier a very vivid and concrete example of such a crisis that we face. So I'm very proud, I'm very honored on behalf of Expertise France to implement this project on behalf of the European Union. I fully share the ambition expressed by the Minister of structuring a model that will be an example for Greece and for the whole European Union in the matter. And count on me, count on us, count on all our teams to mobilize the right expertise from France, from the rest of the European Union to support the action. So I'm sure that the following roundtables and all the honorable guests will bring food for thought and continue to fuel the reflection to produce solutions that will be beneficial to all the Greek population and that will be shared even beyond Greek borders. So thank you for your attention, and very happy to be there for the kickoff of this project. Thank you very much. Thank you so much. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Γενική Γραμματέα, πλέον μπορείτε να σας αποδεσμεύσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις εργασίες απευθείας, γιατί έχουμε μείνει και πίσω στο χρόνο. Και ξέρω ότι έχετε και μια σύντομη επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων.
Θα προχωρήσουμε άμεσα τώρα στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όπου είναι το πρώτο round table που αφορά την κλιματική κρίση, την προσαρμογή και την πολιτική προστασία. Και θα καλέσω τον κύριο Ηλία Πρέβεζα, ο οποίος είναι σύμβουλος του Υπουργείου για θέματα κλιματικής αλλαγής, ο οποίος θα κάνει moderation του πρώτου round table. Θα τους παρουσιάσεις τους συμμετέχοντες, έτσι. Καλημέρα και από μένα. Έχω προετοιμαστεί στα αγγλικά, οπότε θα προχωρήσω στα αγγλικά. Good morning, everyone, and welcome once again to Athens, and welcome to the premises of our ministry. As the minister said in his opening remarks, this project is particularly important for our ministry because it lays down the foundations based upon which a new version, a more advanced version of civil protection will emerge in Greece. In this panel today, we will discuss the issues of climate crisis, adaptation, and the link with civil protection. As disasters increase in frequency and magnitude due to climate change, it is evident that adaptation has a major role to play. The link with civil protection becomes more apparent day by day. For us in the ministry, the link between adapting to climate change and civil protection is a prerequisite to tackle and to mitigate the consequences of the climate crisis, a crisis which, unfortunately, we are already facing. It is our honor today to welcome 4 distinguished speakers on this topic, and kindly allow me to make a brief introduction. Starting from upper right, it's Mr. Carlos Mendes, who is the Acting Deputy Director for Risk Management and Prevention, the National Authority for Emergency and Civil Protection of Portugal. Second row on the left, we have Mr. Paolo Vaccari from the International Relations Department of the Italian Civil Protection Unit. And in the middle, we have Mrs. Elena Wisnar-Malinowska from the European Commission, who is the head of unit of the relevant unit dealing with climate adaptation. So, without further ado, I will now give the floor to Mr. Mendes, who will talk about the case of Portugal and explain to us how Portugal's disaster risk reduction strategy emerged, but also evolved over the recent years. Mr. Mendes, the floor is yours. Thank you very much, and good morning to Athens. Let me just turn off here my sound, my background noise. So thank you very much again for the invitation for Portugal to present our experience in terms of implementing our national disaster risk reduction. Actually, this is still a young actor on the block, because the strategy was just initially adopted in 2017, late 2017, so it's just 5 years since we started having this strategy on board, but I guess we can share some of our results. Let me try to share my screen. I guess it should be already seen my presentation, and I'm trying to have it in full screen mode. I guess now it's correct. So as mentioned before, this strategy had some triggers, and
One of them was the deadliest 2017 fire season, where we had the tremendous forest fires in Portugal, caused more than 100 deaths. And this immediately led to a set of different legal actions, very comprehensive legal package that goes beyond just the focus on forest fires. It has turned some changes in an all-hazard perspective. And one of them was this adoption of the strategy. Of course, this is linked with the changes in our risk landscape. The results of our national risk assessment informed us that the risk landscape is changing. We are experiencing more intense and more frequent events, especially in what relates to climate extreme events. And of course, this is related with the very last bullet, climate change scenarios. Not only the situation is getting worse, as it will continue like this in the future, we are experiencing extreme events that will, for sure, over the next decades become more frequent and perhaps more intense. So these are the triggers that lead us to do something, and this was recognized in 2017, in late October 2017, when there was this adoption of the first preliminary national disaster risk reduction strategy adopted for a 3-year period from 2018 to 2020. And it was recognized by the government that one gap is that the preventive efforts are spread across multiple actors. They are not well interconnected, at least all of the time. And there is a lack of perception in terms of the citizens and the society that, in fact, there exists a collaborative work and unifying action in terms of prevention and preparedness. So there was a need to bring all the efforts that are already ongoing, not only linking with the commitment with the international goals set by the Sendai framework for disaster risk reduction, but also to consider the link with climate change adaptation and also with the sustainable development goals. So to have these three international frameworks connected all together in the same strategy in order to bring the country into an upper level in terms of risk reduction. So the idea clearly was to have this kind of umbrella of umbrellas. There are a lot of sectoral activities already ongoing, sectoral initiatives, sectoral projects and programs, but we need something that brings some glue to the system to interconnect everything, to fill the gaps, and to bring Portugal into the upper level in terms of prevention and preparedness. So this was how it appears the first strategy in 2017, so 5 years ago, trying to put focus on the hidden part of the iceberg. Usually, it's very easy to speak and to see. It's sexy to bring media attention also for response and relief activities, but we want to put the focus on the hidden part, on the prevention and preparedness initiatives, because actually that's where we can avoid that new elements could be exposed to risks. And of course, we can also act in terms of reducing the vulnerability of already existing elements. So after these three preliminary years, from 18 to 20, the government decided to move forward. There was already some very solid basis for the future. And while it was important to keep ensuring commitment with the international frameworks, it was also important to consider a broader perspective for the decades. So it was decided to establish a 10-year action plan from 2021 to 2030, and this led to the adoption of the new Portuguese risk reduction strategy adopted August last year, so valid for a 10-year period and already in its implementation phase.
So we started by assessing the outcomes of the preliminary one from the 18 to 20s to check what went well and what could be performed differently. Of course, we had a very large consultation process of national stakeholders, including the National Disaster Risk Reduction Platform, but also some risk owners. And by risk owners, I mean some organizations in public administration that are responsible for certain risks. For instance, the Environmental Agency, which acts as a water authority, or the Portuguese Meteorological Organization that, of course, is responsible for assessing the risk of climate and meteorological hazards. We also got some inputs from external experts. In 2019, Portugal hosted EU peer review under the umbrella of the Civil Protection Mechanism. And this peer review to the Portuguese disaster risk management system brought us a lot of new ideas that were consolidated in a first draft and went to public consultation. And finally, it was adopted by the government August last year. So just 15 months ago. So it's still a brand new strategy, but clearly there are some trends that are already on the table, on the agenda, on top of the agenda. One is to keep bringing more visibility to prevention efforts, to shift this focus from response to prevention, while at the same time ensuring the same preparedness level for different risks. Of course, Portugal being one country very prone to forest fires, that's the risk where we are usually focusing more attention in terms of prevention and preparedness efforts. But we want to have at least a minimum standards for all the main hazards that Portugal faces. So ensuring that all have the same minimum preparedness level. We also wanted to increase the connection, the relationship between us, the private sector, the academia, the research and the development communities in order to bring resilience. Of course, engaging with local authorities, engaging vulnerable groups in efforts to build resilience and have more data. So strengthening the data strengthening the data analysis process regarding disaster loss, to implement a disaster loss database, to have more data that would allow us to better plan and to better implement prevention and preparedness actions for the future. So this is how the strategy looks like. It is organized according to 5 strategic objectives that are in line with the goals of the Sendai framework of action. These strategic objectives are then divided into 10 different priority areas and 136 operational objectives. So these are the concrete actions that are ongoing and that will be carried out from now until 2030. 136 different actions that do not fall all under the responsibility of civil protection. This is a cross-cutting strategy. It's an all of society approach and all interministerial commitment as well. So these operational objectives fall under the responsibility of different actors, both at the central level and also at local level in terms of the Portuguese public administration. Of course, to bring some coordination into the process, it was built an interministerial coordination group with 21 different members. It comprises representatives from all the different ministries that are involved in implementing the strategy, and the coordination falls under the Ministry of Home Affairs, and we, the Portuguese Authority for Civil Protection, ensure the permanent secretariat of the coordination group. So this is quite important to bring everybody on board and to make sure that the efforts are being performed in a coordinated and organized way. Just to finalize the main goals of our strategy and the main focus, we are putting a lot of attention in strategic objectives 3 and 4, so the ones that are related with implementing prevention strategies and improving preparedness, focus mainly on structure and non-structural prevention actions, monitoring, alert, and public warning systems, and also
planning of response measures in terms of emergency and contingency planning. So although one tremendous disaster, the forest fires in 2017, was the trigger, we can see that now the focus is not just dedicated to forest fires, it's an all hazard approach, all society approach, interministerial commitment towards disaster risk reduction. So we believe that by implementing this strategy over the next decade, we'll be able to ensure a better level of prevention and preparedness for our citizens and for our society. Thank you. Thank you, Mr. Mendes. Portugal's case is an important example on how disasters can drive policy change. I take particularly note of the focus on prevention preparedness, as well as the note of unifying action. Thank you once again. Before moving forward, I would like to welcome Mr. Professor Kostas Kartalis from the University of Athens, who is also a member of the European Commission body, scientific body on climate change. Professor Kartalis, you are welcome. Now, I would like to move forward and give the floor to Mr. Paolo Vaccari from the Italian Civil Protection, who will give us a perspective of how Italy addresses the challenges of climate crisis, and particularly in terms of preparedness, alerting, and response. Mr. Vaccari, the floor is yours. Good morning to all of you. I'm very happy to be part of this important meeting. And first of all, I wish to my colleague in Greece good luck for this very important step, working together with the cooperation with the many countries that are involved in this project. And I'm sure that there will be good results for your ministry and for the future of the policy of the sea protection in your country. So very good luck for that. And I hope as Italy to again to be part of this process and to support you whenever it's possible, as we already did in the week before. I will spend some word about, let's say, mainly talking about what we face today. I mean, as I'm in the civil protection since more or less 20 years. Okay, and I learned a lot, and I see how the system in my country grew together with the complexity of the emergency. But nowadays, I would say that what we are facing is a very big challenge with the climate-related crisis. This is because what we have now is that on one side we have a very efficient and effective action. I would say I don't want to say that we have a perfect system, but we have a very good system because I think we learned from our mistakes. We invested quite a lot, and all the government in the last 30 years supported the growing of system of protection of the, let's say, the whole country, from the population to the nature, or to the cultural heritage, etc., etc. But as we became more efficient and effective in our action, we experience higher and higher expectation from the population. So we expect that the population expect that we are able to alert for any kind of situation, that we can react immediately where is necessary, and we are able to make possible to return to the normality
as soon as possible. So this is the first big problem that we are facing, that the population obviously has very, very high expectation from the government and from the system of reaction of the civil protection. So those kind of expectation should be met in some ways. On the other side, what we have is that we are modeled based on traditional emergency, I would say. And climate-related events has a peculiarity that the severity of the impact cannot fully predict it. That's the problem. It seems that I had black hole for a second. I come back, but I had a stop in my sentence, so I will come back to this point. I see that, I mean, the main problem now is the severity of the impact of some events that cannot fully predict it. We invested a lot of money in the past in the capacity of forecasting, the capacity of analyzing all the events that could happen in our country. However, there's three categories of events that now constantly hit our country with a severity that we don't expect. Some, what we call water bomb, heavy rain, that in some cases, localized, can create, can have a concentration that is something that it goes out of our capacity of comprehension of the phenomena. The storm surge, sometimes they have the capacity to destroy a long area of our coastline. And downburst. Downburst is a new phenomenon for us, I would say. Those kind of very strong wind that move horizontally can create huge damage in a located area. And those kind of events we never experienced in the last few years. So again, one point obviously is to be able to adapt to these kind of things. But again, the problem is that on the other side, we have the population that expects that we are able to give an answer immediately. So we should clarify that the risk now is again unknown, okay? Because we know the hazard, but we have no idea about the magnitude of events sometimes and where the event can be concentrated. So it's not easy to evaluate the vulnerability. So it's not easy to estimate the impact of the event at the end of the day. I give you a very simple example. 2 months ago, I would say, 15th of September, we had a very localized event in terms of strong, heavy rain in the Marche region in the center of Italy. We expected those kind of rain. We alerted the system and we say, listen, there could be heavy rain. But then what happened is that in some municipality, we had in 4 hours, 265 millimeters of water. So it's a huge amount of water. It is the amount of water that could approach the area in 1 year and a half. And this arrived in 4 hours. And this created casualties that is unacceptable for us. This created injured people, displaced, and at least 2 billion euros of damages. So what we have to do for that? Obviously, the same things that has been discussed, also introduced by our colleagues from Portugal before.
We need to invest on the prevention. We need to ensure that we are able to protect our population through, let's say, structural intervention. But it's not enough that. So we need definitely to invest more and more in the nowcasting capacity. We need to improve the resilience capacity of our population, I would say. That's one of the key points. And we need to do it not only with a good alerting system, but with a good culture of self-protection of the population. Do not misunderstand what I'm saying. We don't want to say, listen, we have no idea about what could happen. So we need to ensure that you are able to self-protect. But what we can do is that we can again, it seems that I have sometimes a black hole. What we can do is that to reach the proximity and to inform the people as much as possible. But then we need also the cooperation and the collaboration of the population. We need to have the consciousness from the population about the risk of what happened. I can inform our citizen about the high risk of rain in an area. But then if someone is deciding to take his own car and drive when it's heavy raining, the risk that the car has an accident is very high. The risk that they have if they simply go out and have a look about what's happening, or maybe remember that they have to collect something that they forgot to take it before the rain started. They expose themselves to the risk. So we need to have this kind of cooperation. So in short, what we are doing now is we're focusing on 3 lines of actions, I would say. The first one is investing on the prevention. And thanks to the next generation EU funds, with the National Recovery and Resilience Plan, we allocated more than 15 billion euro to protect our territory from hydrogeological risk. It takes time to do those kind of things. And then it takes also, even if we do a good work in terms of prevention, then we need also the cooperation, the collaboration of the population in order to maintain our territory. One of the main problems is that the territory, most part of our internal territory, in the mountains, in the Apennine, is left alone. I mean, there's no economy around. So means that most part of the area need to have to be maintained. So the first step is this kind of this allocation of investment in prevention that will make definitely the differences. The second is to invest, and we are testing now, finalizing the system of ET alert, a system that ensure public alert system based that can reach citizens, sending you messages directly. And we tested it. It's based on the cell broadcast system. This ensure that we can cover a specific area. It's a very good instrument, but we have to be careful on how to use it. We need to be sure that we do not abuse of this kind of system. If people receive 5-10 messages in months,
talking about possible risk, they will never take note about the real risk of messages. So this means that we have to be able to limit it and concentrate the messages when we really expect that there's a risk. It's not easy, but with this kind of capacity, but should be a good balance in terms of this capacity of alerting. The third pillar of our action is the continuous national campaign that we have on good civil protection practices. Every year we have a national campaign that we call it I Don't Take Risk. And it is organized in more than 800 municipalities every year. We meet people, we explain to them how to approach to the risk, how to protect yourself for the specific risk. Every year we focus on one of the risks: volcanic risk, the earthquakes, the hydrogeological risk, the forest fires, etc. And this is, I would say, one of the most important opportunity to, let's say, build a concrete culture of protection in our field. So that's basically what I was focused to say about. Being recorded. I'm still here. Okay, thank you very much, Paolo, and kindly allow me this opportunity to thank you on behalf of the whole ministry for your excellent host last week. The things we listened and the things we learned will definitely are of value for us for the next steps here in Greece. I fully agree with you that climate crisis in many cases show us that it's already ahead of us. So prevention and preparedness, as you said, are key elements for the way forward. Thank you once again. We will now proceed to the European Commission and Mrs. Malinovska, who is the head of the Climate Adaptation Unit. Mrs. Malinovska will be joining us from Brussels to give us the European perspective. Mrs. Malinovska, the floor is yours. Thank you very much. Here is Elena Wischner-Malinovska, the head of the Adaptation and Resilience to Climate Change Unit in Brussels. Very happy to be on this roundtable, and allow me a couple of reflections first on what I have heard and the rich conversations you already provided to us. First of all, bravo for being the pilot for the technical support instrument to Greece, and to actually piloting this integrated approach between climate adaptation, indeed, on one side, and civil protection. We take it for granted in the European Commission that the Department of Humanitarian and Civil Protection mechanism does cooperate with climate department. But I guess this cannot be granted in every single member state. And that's why I really like the focus on teamwork that you have mentioned here. I come from the prevention side. And it really resonates, Carlos, with me when you show prevention as being the hidden part of the value chain. Because nobody will congratulate to the forest manager if the fire didn't take place. But everybody, of course, will be thankful, and me in the first place, if the firefighters can restrict the damage. And I'm half Czech, half Slovak, married to a Slovene. Two of my countries have been burning this summer, and it has triggered a lot of thinking also within the population, because the risk awareness is not yet there.
We have some results from the special Eurobarometer that says that 64% of citizens are aware of risks in their regions, but I guess it doesn't apply to being attuned to risks that normally do not happen in your region. Mario mentioned the Swedes, seeing in 2018 the forest on fires. That has been an identity shock, as I was told by the State Secretary for Environment when I attended one conference. Now, I very much like also the setup, French working with the Greeks and the Portuguese and the Italians. And I think in Europe, we need to work on these alter egos, because we in Brussels can look at what happens in Greece, because in 20 years' time, this is what we will be experiencing here up north. And so this cooperation between the different countries is very helpful. Let me reflect a little bit on the COP27, because this is out there in the open now. It has looked very much at the impacts, but much less at the root causes, at what causes climate change, and this is quite dangerous. Because as you said, Paolo, there are high expectations from our populations that we will be able to protect it. But our ability to protect our populations actually depends on the global ambition, not just on the European ambition. And the global ambition, as shown in COP27, has yet to mature. So we need to prepare very well for the next years to be ready for much more frequent events that you mentioned, being winds, water bombs, droughts, and so on, and working on socializing our populations with the risks. What do we do at European level? As of last year, we have reviewed very substantially our European Union adaptation strategy. In this strategy, we focus on several areas. First of all, data, digital, and better knowledge. This is to make the adaptation smarter. We need to know what will happen in 20, 40 years so that we can work on the adaptation today and indeed prevent a lot of these damages. And this is where European Union, with all the technological tools and all the projects, can really be of value. You all probably rely or use from time to time the Copernicus services that look at soil moisture, at fires around the globe. Second, systemic adaptation, which means looking at plants in a very holistic and comprehensive fashion that was also mentioned. And it really resonates in the approach that Portugal is taking with the national risk prevention strategy. And we have at the beginning looked very much at member state level, but you need to go to regions, to even individual plans and contingency plans. When I was 12 years old, we've been trained in a former communist system to go to shelters if something happened. We have learned some sort of resilience and contingency exercises. And I think the civilians need to be aware what should be done in which cases indeed, irrespective of the regime, because this is important for the protection of the population. We need also to look at the system protection. You know, a lot of our grids, our transport systems, they operate in networks. You can experience blackouts, you can experience shocks in one system with the business continuity problems on the other side of the system. And this is where our work on climate proofing of EU funds, on climate adaptation strategies in member states very strongly comes in. We need to go faster. We spent 30 years with planning. Many of our strategies are good on paper,
They don't have the budgetary muscle they would require. And so that we do want member states to allocate much more funds to also adaptation and to prevention. As you know, there are EU funds, you have mentioned it, Paolo, the Recovery Resilience Plan, there is the cohesion funding, but this is not enough. This is still peanut. And we need to match this with national funds and with private funding. That was what you, Carlos, also mentioned on one of your slides, that indeed we need to get some sort of private commitment, because also private sector or private companies are protected by community-led adaptation. So all of this to say there is support at the EU level. We try to add value wherever we can. And I count in the future on more of these collaboration to happen also through our adaptation mission on adaptation to climate change under Horizon Europe, where we have already 215 very willing regions to work with us on land management, on early warnings, on water technologies, and so forth. And we need to link really this value change into what I would call not a triangle necessary, but a virtuous circle of virtuousness, where the learnings will be brought back to our strategies. Thank you for your attention. Thank you, Mrs. Malinovska. Fully agree with you. Now it's time to translate words into action, something which didn't happen in COP27, but we still need to fight for it. Thank you once again. Finally, we have the honor of having Professor Kartalis with us, a distinguished figure and speaker on climate change issues, who will touch upon the issues of risk vulnerability and adaptive capacity as a measure to increase resilience. Professor Kartalis, the floor is yours. Thank you, Mr. Professor. Thank you for the invitation to attend this event. There were very interesting points raised by the previous speakers. If you allow me, I will share my screen with the presentation I have. Just tell me if the presentation is there. If you can see it, I mean. It's okay. Is it seen? Can somebody answer to me? Yes, it's okay. Well, I will try to go through an assessment of the climate hazards and risks in support of adaptation planning. And I will try, well, there are a number of climate hazards. You have mentioned them already, all of you pretty much one after the other. But I want to place a different point in the discussion. And that was said also by the previous speakers, that time is advancing. I mean, a climate crisis advancing at times which are faster with respect to our efforts. And saying this, there are some new climate hazards, new in quotation marks, because they are not exactly new, but they are more intensified. So there are the known ones, that is the sea level rise, the storms, the heat waves, and so on and so forth. But they have higher duration, they have higher intensity, and they have higher frequency. Place at the same time, and the impacts of the one intensify the impacts of the other. For instance, the compound drought and heat waves, which we also saw in Europe this summer. So we have an issue that we have to resolve, that is to take into consideration these new hazards in our assessments. And what is also very important is that while there are many examples and good ones of comprehensive hazard assessments, most assessments for draft and adaptation plans for civil protection focus on a single type of hazard. And this is something to be taken on board because, as I said before, we find that compound events take place more and more often. So the adaptation plans have to focus and adapt themselves in a new finding in the fact that we have events taking place at the same time. So no single type of hazards, we have to go to multi-types hazards. This is the combination of what we saw in the summer in Europe and the Mediterranean. To the left, we have the heat wave, and to the right, we have the drought. The combination of the two imposed many more impacts to the area as compared to what used to be in the past. And this is one of the burdens which have to be taken into consideration once we do prevention on the one hand and adaptation on the other.
The next one is the marine heat wave to the left, again in the Mediterranean, in the Western Mediterranean. So what we see is the sea surface temperature. And the marine heat wave resulted in a series of thunderstorms in the Mediterranean, which hit mostly Corsica and the southern part of France. Again, this is a compound event. I would say a compound event with cascading effects. The one triggers the other. And this is a new hazard, again in quotation marks, which has to be taken into consideration. We did a study in my unit in order to define in the eastern part of the Mediterranean the number of compound events, mostly with respect to heat waves on the one hand and drought on the other, for the following periods. And please, if you see the figure to the bottom left, this is the number of compound events which are going to be taking place in the present period, in the mid-century and at the end of the century, depending on the RCP scenario. So one can see that depending on the scenario, especially the one that's the pessimistic one, the 8.5, the number of compound events that is at the same time drought and heat wave will be much higher. And this is a new challenge for the adaptation planning and the prevention of the impacts to the public. And in addition to this, there's a new climate change driver, which is the change of the large-scale atmospheric circulation. What happened in Europe this summer and can happen also in the wintertime is this modification of the pattern of the winds. To the left, what you see with the yellow arrow is the regular motion direction of the winds. But what happens in some cases is what we call the omega effect, from the Greek letter omega. The wind curves, there is a distortion of the wind direction, and practically whichever area is beneath this omega is getting more and more warm temperatures, high temperatures, and the heat wave is being intensified when it happens during the summertime. And we see that this is more frequent in the last decades, and it's closely related to modifications in the atmospheric circulation in the North Atlantic. So nobody should believe that he or she is far away of a climate problem. Even if the climate problem is far away, then the impact can be in your vicinity. And this is a very important message also for adaptation. So which are the new requirements to my understanding for prevention, disaster reduction, and adaptation? The first one is to look the cities. In addition to this, we have a new, what I meant practically is that we have a new requirements. And then I want to speak a little bit about the cities. Cities are really vulnerable to events, to impacts of climate change, either if there are storms, floods, heat waves. And we have seen a lot of efforts for adaptation in cities. But what is most important is to introduce a new scientific element in the adaptation process, namely to organize the cities in local climate zones. This is the city of Athens, what you see in the slide. So what does the slide say? That you cannot apply the same adaptation plan in all parts of the city. Instead, you have to first differentiate the city in different climate zones, different one in the center of the city, different one to the north, and apply a differentiated plan that takes into consideration the specific climatic characteristics of each district. So instead of having one plan, you have to have differentiated plans by taking into account important climatic differentiations. So what are the key messages? The first one, that adaptation needs to factor in higher risks due to the additional challenges when multiple risks interact. There's a need for a tailored approach to exposure sensitivity, but mostly an adaptive capacity in order to control and map vulnerability. And this is a critical prerequisite for adaptation planning. It was said before, I want to also enhance this discussion. There's a need for early warning systems and outcasting. These are essential because they support your adaptive capacity. Adaptation plans need to be differentiated by area and sector. It's a strong message that there is no adaptation plan that can fit to all cases. There has to be a strong differentiation if the results of the adaptation plan need to be fruitful for the area or for the thematic sector in consideration. The next one relates also to the discussion at COP27. Adaptation is not limitless. There are limits. If the temperature rises at 2 degrees centigrade, many of the adaptation plans that are very much effective today, they will not be effective the day after. So we have to be very careful that adaptation is not a magic process. It does ameliorate problems. It does take into consideration problems that have been developed by climate crisis, but it cannot do everything. So proactive action is required in order to have all tools in our hands.
And finally, we have to prioritize action on adaptation at all vulnerability regions. For instance, the Mediterranean is considered a vulnerability region. Cities are vulnerable regions. And in these places, actions have to be more proactive and they have to be faster. So practically, the situation evolves in a manner that a lot of adaptation knowledge that we have seems needing some kind of renewal, and we have to act faster. It was said before, and I fully endorse this. If we want to face the extreme climate crisis events, we have to be much faster in our reactions. Thank you for giving me the time to do this presentation. Thank you, Professor Katalis. Unfortunately, due to time limitation, we will not have the time to go through the questions as planned. Nevertheless, I will make a very quick round around the distinguished speakers for a quick, let's say, word on the topics they touched upon. Starting from Mrs. Malinovska. Having read the new adaptation strategy, the European Commission also proposes the mechanism of insuring against natural disasters. We believe it is a discussion that might need to be opened here in Greece. What would be your recommendation, how we can approach that issue? Thank you very much. Well, first of all, we are starting this conversation at the EU level next week already with the kickoff of what we call climate resilience dialogues. And they will include insurers, so risk transfer managers, but also the users of insurance. And if I may give one advice to Greece, if you want to replicate something similar, you really need to open up the space to local authorities, to users of insurance, to real estate managers, to consumer associations, etc. Because you will discover first, maybe there is still scope for some literacy and pedagogy exercise. It's not always understood what insurance is and what it is not. There's a lot of scope for collaboration between the two sides because, as you know, both sides collect some type of data. And this has been very nicely also mentioned in the presentation by Portugal, by Carlos, that you need information about past losses, at least to get a sense of where it happened and whether there is a certain frequency of occurrence. And unfortunately, we have this data in several pockets, in pockets of local authorities, of private owners, of insurers, because they have been paying claims. And we need to bring this together in some sort of public-private partnerships. And this conversation should also bring in and shed light on what are the barriers. Maybe there are legal barriers for offering of certain products. There may be some sort of outdated clauses in the contracts, etc., etc. So we do hope first that we will socialize ourselves and raise a little bit awareness in the sector, but also we as users, and that as a result, within 2 years' time, we will have some sort of recommendations on which we can build also for the new Commission. That is great. Thank you very much, Ms. Malinovska. Going back to Mr. Paolo Vaccari, one of the main outputs of this technical assistance project here in Greece is the preparation of a climate change adaptation and civil protection strategy. If you were to make one recommendation to the Greek authorities, what would it be? I mean, it gave me a huge responsibility saying one thing that you should include on that. I think that it's something that I realized now during this conversation that I want to thank you because this conversation has been really, really useful to combine
people like me and Carlos that comes from National Agency of Sea Protection together with experts that are working on the side of the climate from a researching point of view, from the policy point of view. It's absolutely fantastic. And I would say that on one thing is to ensure that there's a continuous, let's say, flow between the civil protection and the expert on climate change. Because I think that we should work together. And this is absolutely a must. And the other point is what I think that has been said by Professor Skartalis is that instead of adapting, we should be proactive. And this is something that we started definitely also to digest, that it's not enough to be ready to adapt to the new situation, but we need to create our counter strategy that could create, I would say, the resilience. And this should be done through a strategy that involves the population, that involves the all the level of the public administration and the privates. And this is probably It seems that I'm lucky because when I end the sentence, the connection is gone. Anyway, I end it again. And thanks again. Thank you, Paolo. Your input is very much appreciated. And going back to Mr. Mendes. Mr. Mendes, you mentioned Portugal is in the process of establishing coordination between academia and science. This is something which is quite interesting for us here in Greece too. Science-based approach in policy making, especially in civil protection. Could you share with us a bit more detail on how you manage that? Thank you. Thank you very much. In fact, we are not as developed as other countries, like, for instance, the example of Italy with competence centers for risk reduction. But what we are doing here in Portugal is taking stock on the expertise from the research and development community and the academia and the science community, bringing them towards our national platform for disaster risk reduction. So we have a platform that is in place. It's open, it's to society, it's an all society approach. And what we try to do is to bring these universities, these researchers to work together with us, following our needs. So to match the offers that they have available with our civil protection needs, so that we can have here a clear balance that will lead us into bringing more knowledge into the system. This has been used for specific risks, for floods, for forest fires, for earthquakes and tsunamis as well. So it's an approach that has proven to be quite useful. I would also say and emphasize that this is also a part of our goal of bringing the strategy as a commitment of all the society. And when looking at your ministry, looking at the organization of this session, you are very fortunate because you have a ministry for climate crisis and civil protection. But a good point might turn into a negative point as well, because it's important that other stakeholders do not foresee these efforts that we are making as just a responsibility of or a task of the environment agency or the civil protection authority. No, it's clearly an effort that should be played by all different actors for all of the society. Ownership is important for the coordination purposes, but of course the execution, the actions have to be delivered by the different authorities that are involved on a sectoral perspective
engaging with the private sector, as Elena also mentioned before, but also bringing the scientific knowledge and the citizens. Don't forget the citizens, NGOs, and the local communities. One example that we have here in Portugal, it's related with forest fires. We have implemented the Safe Village, Safe People program. It's a program that is dedicated to increase the awareness and preparedness level of citizens and communities that are in high-risk areas and high risk of forest fires. And the key element of this program is that in every community, there is one voluntary citizen that works as a local safety officer. This is the person who interacts with the local civil protection authorities. A kind of a leader in the community, is the one that spreads our message. So bringing this empiric knowledge, empiric expertise that is available in the community is also very important in terms of implementing such strategies like the one that you have now, that you are now starting to develop. Thank you, Mr. Mendes. And closing this panel, I will give the chance to Mr. Kartalis, who actually made a very interesting statement. Adaptation is not limitless. No adaptation can fit to all cases. So, Mr. Professor, how does this relate with the differences which exist between regions in Greece, and differences not only in geology, geomorphology, but also difference in the economic conditions? Thank you. Well, if we recall the decision of COP27, it says that the funding to the developing countries has to be to the most vulnerable ones. Maybe we have to repeat this principle in our countries too, to define the vulnerable parts, do a solid vulnerability mapping, and orient more of our efforts to these specific places. And for this to be done, we need a lot of scientific findings, scientific assessments. We have to put together policies. And I can tell you an example, which it was very solid during this summer. We were asked by the Ministry of Culture to do an assessment of the vulnerability of archaeological sites to forest fires. And we did that on selected 10 sites. And then the Ministry of Culture and the Ministry of Climate Crisis and Civil Protection deployed their efforts to coordinate all the actions needed to minimize vulnerability. And it was found to be a very successful exercise. So this is something that has to be done in our countries, Mr. Prevezas. First of all, to prioritize the areas which are more vulnerable, and at the same time, integrate scientific knowledge in policy making and coordinate all the efforts needed in the public administration. Thank you very much, Professor. And thank you, everyone, for attending this panel and the very interesting discussion we had. Thank you very much. Your input was extremely useful and will definitely take into account for the next steps. Thank you once again. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ 10 λεπτών, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω στο χρόνο, οπότε και 47 να είστε όλοι πίσω. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και πάλι. Ξεκινάμε με το δεύτερο round table που αφορά το συντονισμό και τη διαχείριση κρίσεων, πρόληψη, προετοιμασία, αντιμετώπιση και ανθεκτικότητα. Moderator σε αυτό το round table είναι ο κύριος Θεόδωρος Γαλάνης από τη DG Reform. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. I will continue in English. Ladies and gentlemen, good afternoon. In recent years, the EU has seen a wide range of adverse effects that cause the devastation of human life, property, the environment, and cultural heritage. In the EU, from 1980 to 2020, natural hazards affected nearly 50 million people and have cost member states on average 12 billion per year. The EU is expected to experience more extreme events and increased exposure and vulnerability to disasters. For instance, climate change is bringing along more extreme weather events, sea level rise, and changes in the geographical distribution of some infectious diseases. Further to that, environmental degradation in Europe and globally is reducing the capacity of ecosystems to protect us against the impact of disasters. And on top of that, recent years have also seen growing instability abroad, geopolitical tensions, and diversification of hostile groups. Against this complex backdrop, it is crucial to have arrangements in place for effective prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery from disaster. Well-established and effective coordination mechanisms are of paramount importance to enable swift and informed decision-making and provide oversight for complex operations. Greece is undergoing a major transformation of its coordination mechanisms, and the current project helps the Greek authority in this direction. But let our excellent team of panelists address these issues in more details. So, let me start from my left with Mrs. Artemis Galani, Deputy Head of the Department of Planning, Prevention and Response to Technological and Other Disasters in the Ministry for Climate Crisis and Civil Protection, and in particular the General Secretariat for Civil Protection. Mrs. Galani, you have, apart from a very nice family name, you combine the solid scientific background with the knowledge of public administration. Could you please elaborate on the importance of civil protection, on the national civil protection plans, focusing on the coordination aspect? Please, the floor is yours. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θεωρώ ότι και το μεγαλύτερο κοινό είναι ελληνόγλωσσο. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε αυτό το οποίο ακριβώς κάνει και η Διεύθυνση, την οποία εκπροσωπώ, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Αναφορικά με τη διαχείριση των συνεπειών και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω εκδήλωσης καταστροφών, είτε αυτές είναι φυσικές είτε είναι ανθρωπογενείς, όπως αυτές προβλέπονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών καταρτίζει γενικά σχέδια πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. Κατά την κατάρτιση αυτών των σχεδίων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία, τους οικείους φορείς, ειδικούς εμπειρογνώμονες και επιστήμονες για τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών προς πρόληψη των καταστροφών. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται, συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η συμμετοχή οποιοδήποτε φορέα στην κατάρτιση ενός σχεδίου σημαίνει ότι συναποδέχεται το σχέδιο, επομένως δεν μπορεί να αρνηθεί την οποιαδήποτε εφαρμογή του. Με τα σχέδια πολιτικής προστασίας επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή και σε κεντρικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό. Ο σκοπός μάλλον των σχεδίων πολιτικής προστασίας είναι η υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού σώματος στην καταστολή των καταστροφικών φαινομένων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και η άμεση βραχία διαχείριση των συνεπειών λόγω της εκδήλωσης των καταστροφικών φαινομένων.
Όλες αυτές οι δράσεις αποτελούν δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. Προϋπόθεση τώρα σε όλα τα σχέδια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι και θα πρέπει να είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Οι αντικειμενιστικοί στόχοι που έχουν όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας και θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτό είναι να προσδιοριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε επίπεδο διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό, σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος πολιτικής προστασίας, δηλαδή και στη φάση της συνήθους ετοιμότητας και στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας και στη φάση της κινητοποίησης και στη φάση της αποκατάστασης. Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, με βάση το θεσμικό τους πλαίσιο πάντα, για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των καταστροφικών φαινομένων, κάτι που αποτελεί ευθύνη του πυροσβεστικού σώματος. Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, με βάση το θεσμικό τους πλαίσιο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση βραχία διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, με απότερο σκοπό την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες στους Δήμους και τις περιφέρειες για την κατάρτιση των αντίστοιχων τοπικών και περιφερειακών σχεδίων. Στα σχέδια πολιτικής προστασίας προβλέπονται τόσο οι προπαρασκευαστικές δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό τους πλαίσιο, όσο και οι δράσεις οι οποίες απαιτείται να δρομολογηθούν από αυτούς σε περίπτωση εκδήλωσης ενός καταστροφικού φαινομένου με σκοπό την αντιμετώπιση του. Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας εστιάζει στις δράσεις που δρομολογούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών και την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, όσον αφορά το πολύ τα 2 πρώτα 24 ώρα. Δηλαδή, όταν το λέει και η λέξη άμεση βραχία διαχείριση συνεπειών, σημαίνει τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό κιόλας περιγράφεται στα σχέδια. Δηλαδή, κάθε σχέδιο, ο σχεδιασμός βασίζεται στα μέτρα πρόληψης που ήδη υπάρχουν, δηλαδή στις προπαρασκευαστικές δράσεις, και πάνω σε αυτά, με την κατάλληλη ευελιξία, χτίζει και θα πρέπει να χτίζει τις βραχυπρόθεσμες δράσεις διαχείρισης των συνεπειών με βάση τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης. Οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες δράσεις αποκατάστασης δεν αποτελούν ουσιαστικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι αποτελούν δράσεις του εκάστοτε εμπλεκόμενου φορέα και μπορεί να συνεχίζονται για πολύ χρονικό διάστημα μετά από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. Εδώ να πούμε ότι το βασικό όλων είναι ότι ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας αποτελεί μια δυναμική και ταυτόχρονα κυκλική διεργασία και αυτό πρέπει πάντοτε να έχει, αυτό το χαρακτηριστικό. Τα σχέδια δηλαδή αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους. Είτε αν έχουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στο σχέδιο φορέων, είτε αν έχουμε την ίδρυση φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, εάν έχουμε νέες θεσμικές, εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, εάν υπάρξει νέα ανάλυση κινδύνου στην οποία βασίζεται και το κάθε σχέδιο, από αποτιμήσεις διαχείρισης ανάλογων συμβάντων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο σχέδιο και από αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες επίσης συνιστώνται αλλαγές στο σχέδιο, τα λεγόμενα lessons learned. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για τη σωστή εφαρμογή και εκπαίδευση επί των σχεδίων πολιτικής προστασίας θα πρέπει να διενεργούνται ασκήσεις επί αυτών, όπως και σχετικές εκπαιδεύσεις από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα πολύ βασικό επίσης στοιχείο για τη σωστή αντιμετώπιση και για το να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες συνέπειες κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού φαινομένου είναι η καλή γνώση των οδηγιών αυτοπροστασίας από τους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι οι οδηγίες αυτοπροστασίας είναι αναρτημένες και στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά παράλληλα κάθε φορά και όποτε μας γίνονται προσκλήσεις και με δική μας πρωτοβουλία, πηγαίνουμε σε χώρους όπου είμαστε προσκεκλημένοι, προκειμένου να παρέχουμε σχετικές εκπαιδεύσεις
να λύνουμε απορίες, να συμμετέχουμε σε ασκήσεις και έτσι να προάγουμε όλα αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας προς το ευρύτερο κοινό. Ένα σημαντικό επίσης κομμάτι είναι να υπάρχει η σωστή ενημέρωση του κοινού, όχι μόνο πριν από ένα καταστροφικό φαινόμενο, αλλά και κατά τη διάρκεια του καταστροφικού φαινομένου. Κατά τη διάρκεια του καταστροφικού φαινομένου εκδίδονται κάθε φορά οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα σχέδια πολιτικής προστασίας, τις οποίες θα πρέπει και το κοινό να καλείται να τηρήσει. Βέβαια, για κάτι τέτοιο πάντα θα πρέπει να υπάρχει και μία σχετική προετοιμασία του κοινού. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι οδηγίες αυτοπροστασίας και η εξοικείωση του κοινού με τις οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως επίσης, για παράδειγμα, στο δικό μου το τομέα που υπηρετώ στις τεχνολογικές καταστροφές, τα βιομηχανικά ατυχήματα συγκεκριμένα, σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερη τροτότητα προς τα βιομηχανικά ατυχήματα, όπως παραδείγματος χάρη περιοχές Δυτικής Αττικής, να υπάρχει μια ευρύτερη ενημέρωση αυτών και με τη συμβολή ιδιωτών, πέραν από το κράτος, δηλαδή από τις αρμόδιες βιομηχανίες επιχειρήσεις, όπως και μια καλή ενημέρωση προς τα σχολεία, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάντοτε ότι τα παιδιά είναι η καλύτερη προαγωγή της γνώσης, γιατί αυτό που θα ακούσουν θα πάνε και θα το μεταλαμπαδεύσουν μετά στις οικογένειές τους. Η συμβολή λοιπόν και από τους ιδιώτες πέραν των κρατικών φορέων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, και πάλι λέω για τα βιομηχανικά ατυχήματα, οι ιδιώτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει κάθε φορά να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των κρατικών φορέων που θα τους γίνονται για να έχουν συγκεκριμένα μέτρα και οδηγίες μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Εκείνοι είναι οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμόζουν κάθε φορά τον εσωτερικό του σχεδιασμό με βάση αυτά που καλούνται να έχουν βάση του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας, και εκείνοι, θα έλεγα, που καλούνται πολλές φορές να κάνουν και επενδύσεις τόσο σε δυναμικό όσο και σε πόρους, ούτως ώστε οι δομές τους να γίνουν πλέον ανθεκτικές. Άρα λοιπόν, και κλείνοντας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία σωστή εφαρμογή, θα έλεγα, πάντοτε, όχι μόνο κατάρτιση, αλλά και εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλά και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα το τονίζω σε περιφερειακό και σε τοπικό, δηλαδή από τις περιφέρειες και από τους δήμους. Και πώς θα γίνει αυτό? Η αρχή όλων είναι οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις οι οποίες θα γίνουν προς εφαρμογή στα σχέδια τα περιφερειακά και τα τοπικά που θα έχουν καταρτήσει αντίστοιχα οι περιφέρειες και οι δήμοι, προσαρμοζόμενοι στα γενικά σχέδια πολιτικής προστασίας, στο κάθε γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας για κάθε φυσικό ή τεχνολογικό κίνδυνο. Επίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να φτιάχνουν μνημόνια ενεργειών. Τα μνημόνια ενεργειών είναι κάτι στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνήα σε όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας και θα πρέπει και σε αυτό να συμμορφώνονται. Θα πρέπει οι περιφέρειες και οι δήμοι να έχουν συγκεκριμένο δυναμικό και μέσα και παροχές υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν οικονομικά και υλικά το κάθε σχέδιο, να υπάρχει μια καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια εξέλιξης ενός καταστροφικού φαινομένου του επικεφαλής του ΠΣ με την αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία ουσιαστικά είναι ο συνδετικός κρίκος του επικεφαλής του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού με τους λοιπούς φορείς της περιφέρειας, και να υπάρχει και μια πολύ καλή προετοιμασία των Δήμων για ένα ενδεχόμενο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, που είναι ένα βασικό στο οποίο μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει ένας Δήμος. Άρα λοιπόν ένας Δήμος θα πρέπει από πριν να γνωρίζει ένα πολύ βασικό, τον αριθμό των ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή του, τόσο κατοίκων όσο και αυτών που εργάζονται, να υπάρχει γνώση των ήδη διαθέσιμων μέσων μεταφοράς που τυχόν θα χρησιμοποιήσει για να γίνει προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση, όπως επίσης και τους διαθέσιμους χώρους υποδοχής ανθρώπων οι οποίοι θα αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Τελειώνοντας λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι ο σχεδιασμός ως μία δυναμική διαδικασία συγκεράζει δράσεις αντιμετώπισης με υπόβαθρο συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές δράσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όλων των φορέων. Άρα λοιπόν το Α και το Ω όλων είναι ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας, ο οποίος δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι μια δυναμική διαργασία και να υπάρχει σωστή συμμόρφωση και εφαρμογή επί αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Galani, for shedding light on the civil protection plans and their importance.
Just to highlight some key words in your speech: cooperation, coordination, clear allocation of competences, adaptability, participation of citizens and the private sector, but also importance of drills at regional and municipal level, I think are very, very, very important. Many thanks for your intervention. And we continue with Major Fire General Christos Labris. He's the head of firefighting operations branch in the Hellenic Fire Corps. Mr. Labris, you have a rich professional experience leading firefighting operations. What is the importance of coordination mechanisms for a more effective, efficient, and sustainable response action? Thank you. The floor is yours. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να πω μέσα από μια μικρή εισήγηση διάφορα πράγματα και για την πολιτική προστασία της χώρας, αλλά και για την εμπλοκή του πυροσβεστικού σώματος σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό μάλλον τον οργανισμό που λέγεται Πολιτική Προστασία. Ξεκινώντας, όπως σας είναι γνωστό, ο βασικός νόμος για την πολιτική προστασία στη χώρα μας σήμερα είναι ο 4662 του 2021. 21 νομίζω, 20. Σε αυτόν τον νόμο περιγράφεται τόσο η πολιτική προστασία, όσο και η αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έγινε με βάση μια παραδοχή ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι ο βασικός επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Άρα λοιπόν το ένα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το άλλο και ως εκ τούτου έπρεπε να περιγραφούν σε ένα κείμενο, σε ένα θεσμικό κείμενο, για να μπορέσει να υπάρξει η κατάλληλη συνεργατικότητα μεταξύ αυτών των δύο φορέων, για να μπορέσει η πολιτική προστασία γενικότερα να γίνει πιο αποτελεσματική. Πέρα από αυτό, θέλω να διατυπώσω και μια βασική διαπίστωση. Για αυτή τη διαπίστωση με βοήθησε πάρα πολύ ένα πρόσφατο ταξίδι που κάναμε εδώ με τους εξυπηρετήσεις Φρανσές στην Ιταλία. Και είναι η εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας οργανισμός, ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας ανεξάρτητος και πέρα από τις δομές του κράτους. Δηλαδή, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις δομές του κράτους, του όποιου κράτους. Άρα λοιπόν, πιθανώς, και είναι πολύ αυτονόητο, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα. Γιατί σας είπα, η ανάγκη πρώτιστη είναι η πολιτική προστασία να προσαρμοστεί πάνω στις ευρύτερες δομές του κράτους, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει μαζί με αυτές και όχι παράλληλα ή αντίθετα με αυτές. Όταν λέμε δομές του κράτους, τι εννοούμε τα επίπεδα διοίκησης, αλλά και τις αρμοδιότητες που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο διοίκησης, και από εκεί και πέρα εννοούμε και τη δομή των υπηρεσιών, όπως είναι η δικιά μας, το πυροσβεστικό σώμα, που έχουν μια άμεση εμπλοκή σε αυτή την όλη τη διαδικασία της πολιτικής προστασίας. Αν κοιτάξουμε και συγκρίνουμε τις χώρες μας, τη χώρα μας, για αυτόν τον τομέα πάντα, αναφορικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αναφορικά με τη δομή του κράτους και την πολιτική προστασία, κατά τη γνώμη μου υπάρχει η εξής διαφοροποίηση. Στην Ελλάδα το σύστημα είναι πιο κεντρικά δομημένο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που βασίζεται πιο πολύ στις περιφέρειες. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να το δούμε και να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό. Γιατί έχουμε αυτή τη δομή? Εντάξει, λόγοι είναι πέρα από την πολιτική προστασία, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ιστορική, είναι λόγω του μεγέθους της χώρας, δεν είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, είναι λόγω της άνησης ανάπτυξης που υπήρχε μεταξύ των περιφερειών, της νησιωτικότητας που δημιουργεί μια ανάγκη όλα αυτά τα νησιά να έχουν ένα κοινό σημείο επαφής που είναι το κέντρο, και από εκεί και πέρα είναι και μια πληθυσμιακή ανισοκατανομή η οποία είναι πολύ πιο έντονη από τις άλλες χώρες. Το μισός πληθυσμός της χώρας είναι συγκεντρωμένος εδώ στην Αθήνα. Όλα αυτά πιστεύω, μπορεί και άλλα, να λειτουργήσαν ώστε οι δομές οι δικές μας να είναι πιο κεντρικές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή η κεντρική δομή σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως εδώ στην πολιτική προστασία έχει και πλεονεκτήματα, δεν έχει μόνο μειονεκτήματα.
Τα πλεονεκτήματα ποια είναι? Η κεντρική δομή δίνει μια ομοιογένεια στο σύστημα και δίνει μερικές φορές και μια ευελιξία στη διαχείριση των πόρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις πόρους πολύ πιο εύκολα σε εμάς από μια περιφέρεια και να τους διαθέσεις σε μια άλλη περιφέρεια που έχει μια μεγάλη καταστροφή. Ενώ σε χώρες της Ευρώπης αυτό είναι αρκετά έως πολύ πιο δύσκολο να αποδεσμεύσεις πόρους από μια περιφέρεια για να τις πας σε άλλη περιφέρεια. Έχει όμως και μειονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων των τοπικών ή των περιφερειακών. Και από εκεί και πέρα, πολλές φορές η ροή της πληροφορίας έρχεται μέσω του κέντρου και στην πορεία χάνεται. Όταν φτάνετε στον αποδέκτη, δηλαδή σε αυτόν που θα πρέπει να το διαχειριστεί το όλο θέμα, πιθανώς να είναι και παροχημένη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καταρχήν κρατικής δομής της χώρας μας και από εκεί και πέρα της δομής της πολιτικής προστασίας και κατ' επέκταση της δομής του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση, δηλαδή να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι και ο σκοπός ένας σκοπός της σημερινής εκδήλωσης. Δηλαδή, πώς αυτό το μηχανισμό που τον έχουμε περιγράψει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο θα τον εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να γίνει αποτελεσματικός. Ακόμη πιο αποτελεσματικός από ό,τι είναι σήμερα, γιατί και σήμερα λειτουργούμε και έχουμε μια χή αποτελεσματικότητα. Αν με ρωτούσατε ποια είναι τα επόμενα βήματα ή ποια είναι τα κύρια σημεία που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, ούτως ώστε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα, θα σηκώμουν σε 4-5 σημεία. Ποιο είναι το πρώτο? Το πρώτο είναι η υποστήριξη της απόφασης σε όλα τα επίπεδα και αν θέλετε ας ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί είναι κεντρικό το σύστημά μας, από το κεντρικό επίπεδο. Παίρνουμε αποφάσεις με βάση πληροφορίες, με βάση εμπειρία, με βάση πολλές φορές μια προσωπική άποψη που έχουμε για κάποια θέματα. Τι λείπει σε όλο αυτό το σύστημα? Και με βάση και την τεχνολογία πολλές φορές. Δηλαδή, τη βλέπουμε την καταστροφή σε αντίθεση από ό,τι πριν από λίγα ή πολλά χρόνια. Τι λείπει σε όλο αυτό? Λείπει μια παράλληλη δομή που να δίνει την πληροφορία, δηλαδή να δίνει, αν θέλετε, και τη γνώση. Τι θέλω να πούμε αυτό? Σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης καταστροφής. Μας λείπει μια δομή στην οποία να επεξεργάζεται την πληροφορία από τον καιρό της ειρήνης, αν θέλετε, των εισαγωγικών, να παίρνει μέτρα για την πρόληψη, στη συνέχεια για την ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση και για την αποκατάσταση. Κυρίως όμως στη φάση της αντιμετώπισης, να διαχειρίζεται την πληροφορία, να την επεξεργάζεται με τη γνώση και από εκεί και πέρα να δίνει σε αυτόν που παίρνει την απόφαση όλα τα όπλα ώστε να μπορέσει να αποφασίσει σωστά. Δηλαδή, να ποσοτικοποιεί το συμβάν. Γιατί σήμερα αυτό δεν το έχουμε και αυτό δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους και πολλές παρεξηγήσεις πολλές φορές. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια τέτοια οργάνωση ώστε οι αποφάσεις να στηρίζονται σε κάπου, αν θέλετε να το πω απλά. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερα και παραπάνω. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα επίπεδα διοίκησης. Για μένα είναι κρίσιμο. Αυτά που έχουμε. Δηλαδή και κυρίως στο κύτταρο που λέγεται περιφέρεια και νομός. Γι' αυτό βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και γίνονται. Μια κρίσιμη παράμετρος είναι τα περιφερειακά κέντρα, τα ΠΕΚ. Αυτά πρέπει να υποστηριχτούν και υλικοτεχνικά και κτηριακά και στελεχειακά και θεσμικά. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται εδώ στο κέντρο που όλοι οι φορείς βρίσκονται μαζί θα πρέπει να γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε την απόφαση λίγο πιο κάτω από εκεί που την έχουμε σήμερα. Το τρίτο είναι κάτι που μας λείπει και σαν υπηρεσία, αλλά πιστεύω σε πολλά πράγματα και σαν χώρα, αν θέλετε, ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή, δεν μπορεί να σχεδιάζουμε με τη λογική της επόμενης αντιπυρικής ή το επόμενο χειμώνα ανάλογα με το καταστροφικό γεγονός. Δεν μπορεί να κρίνεται η επιτυχία ή αποτυχία στις δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες από μια χρονιά. Θα πρέπει όλο αυτό να υπάρξουν παράμετρες, να υπάρχουν αλγόριθμοι που να το δούμε σε μια περίοδο δεκαετίας, 20ετίας, αν θέλετε. Δηλαδή, να δούμε αν τα μέτρα που πήραμε σήμερα είναι αποδετικά, είναι αποτελεσματικά και στο βαθμό που περιμένουμε να είναι αποτελεσματικά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά στο χρόνο τον σχεδιασμό μας. Και το τρίτο είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ισόρροπος. Ένα βήμα που έγινε φέτος στη χώρα μου, κατά τη γνώμη
στη χώρα μας, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, είναι στις δασικές πυρκαγιές ότι δόθηκε η σημασία που έπρεπε στην πρόληψη. Βλέπουμε επιτέλους ότι δεν μπορούμε με ένα μηχανισμό αντιμετώπισης, όποιος και να είναι αυτός, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιας έκτασης συμβάντα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους εμπλεκόμενους αντιμετώπισης μιας καταστροφής να μπορέσουν να σχεδιάσουν και αυτοί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να υποστηριχτεί χρηματοδοτικά με αυτή τη λογική όλα τα έργα και να μπορέσουμε να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που θα μειώσουν τον κίνδυνο, ώστε να μπορέσουμε μετά να μειώσουν ή να εξαλείψουν τον κίνδυνο ή τέλος πάντων να τον κάνουν διαχειρίσιμο. Άρα λοιπόν ο φορέας που θα έρθει μετά να τον διαχειριστεί τη στιγμή της κρίσης να έχει ένα πιο εύκολο έργο σε σχέση πάντα με την καταστροφή. Και τέλος, εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι σε καθ' αυτόν τον μηχανισμό αντιμετώπισης της καταστροφής. Ό,τι και να κάνουμε στην πρόληψη, στην ετοιμότητα ή στην αποκατάσταση, όλες οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται έναν μηχανισμό ισχυρό αντιμετώπισης των καταστροφών. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι μηχανισμοί? Καταρχήν υπάρχει ένας μηχανισμός που για όλες τις καταστροφές λειτουργεί σαν βάση. Αυτό στη χώρα μας έχει επιλεγεί και είναι το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα έχει μια καθημερινή λειτουργία, αλλά πέρα από αυτό έχει κάποιες δομές που καλύπτει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες καθημερινές του πολίτη, αλλά από εκεί και πέρα έρχεται πάνω σε αυτό και με διάφορα μέτρα ενισχύεται ή μεταλλάσσεται ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτερα συμβάντα ή κάποια συμβάντα μεγάλου μέγεθους. Ποια είναι αυτά? Είναι κάποιες ειδικές υπηρεσίες, για παράδειγμα. Ειδικές υπηρεσίες είναι από τα καράβια που έχουμε, τα πυροσβεστικά πλοιάρια, μέχρι και τις ΕΜΑΚ, που έχουν μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικά αυτών των μηχανισμών είναι το μέγεθος. Δηλαδή, τι στελεχειακό μηχανισμό, τι στελεχειακό δυναμικό έχει, τι εξοπλισμό έχει αυτός ο μηχανισμός, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καταστροφές του σήμερα. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που αναφέρθηκε και προηγουμένως συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Και κυρίως εδώ μιλάμε για το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο, ώστε πάνω σε αυτό, αφού λειτουργήσει σαν μηχανισμός βάσης αντιμετώπισης μιας καταστροφής, να δεχτεί όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σε αυτή την καταστροφή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να δούμε πώς τους ανθρώπους και τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες που έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη, δεν μπορούμε από μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη καταστροφή, να τους εντάξουμε στο μηχανισμό και να μπορέσουν και αυτοί να ανταποκριθούν και να κάνουν το καλύτερο. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και στους εθελοντές. Οι εθελοντές παρουσιάζουν είναι ένα δυναμικό που παρουσιάζει συνεχώς μια αυξητική τάση. Άρα λοιπόν και εκεί και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις προβλέψεις μας και να οργανωθούμε με ένα τέτοιο τρόπο, ότι αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τις ομάδες να τις εντάξουμε όχι μόνο με ένα αποτελεσματικό, αλλά και με έναν ασφαλή τρόπο στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Και τέλος είναι η κινητοποίηση. Θα πρέπει να δούμε πάλι με τα δεδομένα που είπα προηγουμένως, πώς μέσα από διαδικασίες, πώς μέσα από μια προσαρμοστικότητα που πρέπει να δείξουμε στις καταστροφές του σήμερα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καταστροφές. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το μηχανισμό που θα αναπτύξουμε στο πεδίο, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλος, θα τον υποστηρίξουμε. Δεν φτάνει μόνο να στείλεις να αναπτύξεις ένα μηχανισμό. Πρέπει να τον υποστηρίξεις και αυτή η υποστήριξη μπορεί να απαιτεί και ένα βάθος χρόνου. 10 μέρες, 15, ένα μήνα, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Αν δούμε τα χαρακτηριστικά σήμερα του πυροσβεστικού σώματος, θα δούμε ότι η δομή που έχουμε, δηλαδή η στολή που φοράμε που μας δίνει μια κάθετη δομή στρατιωτική, έχει πλεονεκτήματα και μπορώ να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις ταιριάζει για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Η κάθετη δομή δίνει ξεκάθαρους ρόλους σε όλους και δίνει μια ευελιξία, αυτό που είπα και παραπάνω, στη διάθεση των πόρων. Δηλαδή, μπορούμε να μετακινήσουμε πολύ εύκολα πόρους από μια περιοχή σε μια άλλη. Παρόλες τις ελλείψεις που έχουμε σε μέσα, σε προσωπικό, σε εκπαίδευση και σε διαδικασίες, μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί και συμμετέχουμε σε αυτό που λέγεται πολιτική προστασία με έναν πολύ αξιοπρεπή και ικανοποιητικό τρόπο.
αλλά υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης, τα οποία πρέπει να τα δούμε και μέσα από κουβέντες σαν τη σημερινή. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Labris, and thank you for highlighting the role of the Hellenic Fire Corps and, of course, all parties involved in civil protection. I take note that regions, municipalities, and volunteers should be at the forefront. Thanks also for sharing your experience from your study visit to Italy, and we are glad that this project has contributed to this knowledge sharing. This comparative approach would be very valuable, we think, for the Greek authorities, and personally, I very much appreciate your openness as regards the assessment of the current system, which is quite centralized. This comparative approach, I think, and the good practices are a very important step, together with, with the good practices you're getting from abroad, for building up a more efficient civil protection mechanism. Thank you very much. Now, let's turn to Mr. Ionut Homeak, team leader at the Emergency Response Coordination Center and the Director General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, as we call it, DG ECHO, of the European Commission. Mr. Homeak, you connect remotely. Are you there? Yes, I can see you. I can hear you. I don't know if the connection is good from my side. Yes, the connection is very good. Mr. Homeak, you bring the EU perspective in the discussion. So please describe the role of the Emergency Response Coordination Center and some lessons learned. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. I would like to share my screen and few slides, if that's okay. Okay, I'll do like this. Grateful if you could let me know if you can see the slides. Yes, we It's can. okay, okay. Very good, thank you very much. Okay, so Ionut Homeak from the European Commission, Director General for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. I'm coming specifically to service for the Emergency Response Coordination Center, ERCC. In this slide, I have an echo on my side. I don't know, maybe other colleagues can mute their microphone. I'll try again. I think it's you, the host. I think you should mute the microphone. Okay. Now it looks a little bit better. So that's a little bit the picture that we're in, with multiple disasters, different nature, and at EU level, a holistic approach. No, it's not working. Can I ask you, the chair, to unmute your microphone? Okay, maybe to turn off interpretation. Hold on. Okay, I think it was from me. I continue. Good. Now it's much better. Thank you, and apologies for this. So what we have here, we have forest fires, we have earthquakes, we have floods, but we also have complex emergencies where we see EU citizens affected. We do repatriations. We extract EU citizens and we offer consular support. So this picture is becoming more complex from year to year. This is what we've seen. The role of civil protection authorities is increasing, and I would like to introduce the first
important concept that we see at EU level is cross-sectoral. It is unlikely that we will see any large-scale disaster without having a close cooperation among different stakeholders at national level. There's not going to be only the fire service doing the job or only the health authorities doing the job. It will be a combined effort looking at providing the immediate response, looking at recovery, looking at all different impacts in the society and the affected population. So what we see is the need to reinforce the role of the civil protection authorities at the national level exactly in this cross-sectoral effort. Climate change is upon us, and what we will see in the next years is more acute droughts, more intense and extreme forest fire seasons, and more intense and sudden tropical storms. It was only 1 year ago when we had the terrible rainfall and flash floods in Germany, in Belgium, that caused a lot of damage. We will see all these intense episodes. We'll see them much more often. Okay, how do we respond to that? It's the Union Civil Protection Mechanism, and this is a framework of cooperation among all the EU member states and 8 other participating states, what we call. You have the flags down there, so I'm very happy to salute that as of yesterday, we have the 8th participating state, Albania, joining the family of civil protection authorities. So all in all, 35 countries that are putting in common their resources in various areas of response that I illustrated in my previous slide. This framework of cooperation is tackling 3 main segments from the disaster cycle. Response, this is where I'll talk the most. Preparedness, previous speakers evoked the important role of testing, training, drilling, exercising together in order to look at if a Greek team and an Italian team can operate together somewhere far away or somewhere in Europe, so ensure what we call interoperability. To look at self-sufficiency, look at having procedures to work together, look at logistics. And of course, look at coordination. What we are aiming at from the European level is to have a coherent EU response as per Team Europe approach. Finally, prevention. This is an area where we mostly connect the dots, and prevention is the key. And I would like, and there were many studies showing that €1 invested in prevention could equal at least €7 spent on response. I cannot emphasize that more. And in here we connect the dots and we try to link different stakeholders with responsibilities in managing risks at national level. Concretely, how does it work and what kind of means we have in place to respond? So our system is based on putting in common the response capacities at national level. This is the first level on my slide here. This is what we call national capacities. Every country has its own national capacities with different forms of organization. Some under the Ministry of Interior, some under the Ministry of Climate Crisis, like Greece, some under the Ministry of Defense, etc. We've seen in tragic and big disasters like the historical forest fires in Portugal in 2017 or the historical fire in Mati in Greece in 2018, that when all countries are under the same risk, are struck by the same disaster, these resources are becoming very scarce. And then we develop what we call the mutual assistance, the voluntary pool of assets. This is where member states are committing assets for a limited period of time, and we can invite them to mobilize. The third layer, what we call the safety net, is RescEU, and this is where with EU funding,
different response capacities are being developed, and hosting member states are invited to mobilize under the ERCC operational recommendations and command. So every day in the ERCC, we play with this type of resources, making the operational deployments as per the situation. A short snapshot from the voluntary pool. This is the let's say the ensemble of response capacities committed by the member states, and we have various types for water and flood related disasters, for search and rescue, for medical, for environmental, forest firefighting, CBRN, and different technical and engineering capacities. All that can be called upon when the disaster strikes. A new area of operation is the rescue that is in continuous development, and we started after the tragic forest fire episodes with forest firefighting, and we have big plans ahead. Unfortunately, the market is very scarce in that regard. I'll detail a little bit more in the next slides. But we developed personal protective equipment, medical equipment, constituting a stockpile of critical medical capacities to respond to COVID-19. And as we went into different other disasters, notably Ukraine, we developed the medical evacuation, we developed the CBRN shelter, and last but not least, the energy. All those capacities are being available, let's say, progressively, and there are many discussions and work strands with various countries across the Union Civil Protection Mechanism. Previous speaker evoked the forest fires. Well, let me give you a little overview as we see it. Now we can say that the 2022 season is over, and we look at the lessons. We look at what happened, and what you see on the screen, dear colleagues, and I draw your attention to the red lines. It looks what happened this year, which was an extraordinary year in terms both of number of fires and also cumulative burn area. What you could see is that it started very early. Already in March, we were much more above the average, and we witnessed a steep increase as of June, July along this curve. What happens, and it is very common to have numerous forest fires in Greece, in Portugal, in the Mediterranean area, but what we've seen in the last years is that this risk is coming more and more upon Central Europe. Countries that are not that experienced in fighting forest fires have experienced intense seasons. Only this year we had Czech Republic, we had Slovenia, we had Germany. And in the past years, we had Sweden. So we see that the fire danger is also affecting countries that did not conceive that as a major risk a couple of years ago. And here we have also the aspect of resources are not enough, but also the aspect of how do we tackle that? Many of those countries, they don't have the experience and knowledge, skills on tackling these new disasters. So what you see here is the challenges across, and from the last 4 or 5 years, we see the fire events in Central Europe and Northern Europe, which is covering more and more percentage from the total amount of fires in the EU. This is what happened in 2022, 11 activations. At this time, let's say in Greece, we had a pre-deployment that was lessons learned after the intense fire season of 2021. And that is one area of being prepared and supporting. And few details about the plans ahead.
these are the types of assets that we're looking at. Amphibious airplanes, heavy helicopters, and there is a rolling plan for the next years where we plan around 23 to acquire around 23 assets under what we call the rescue scheme. Given the market, this is the projection. So basically, assets will become available as of 2025, 2026. And what we have until then is only a light fleet of planes. So the question is how we bridge this gap. Another graph to emphasize the fire danger in Central Europe. We're here almost 200% compared to the median that was in here, and you see various years. Where was it? 2018 was also a particularly difficult one. That was a little bit, let's say, above. But overall, for example, 2021 was below the median. But we see the trend. If you look at 2019, 2020, 2022 is all above. So the gap to be filled between the next season and until 2025 is of a great concern, let's say, on our side. The ERCC, we put all that in common, and what is important is that we are a center 24/7 working in the European Commission exactly to cooperate with the civil protection authorities and to put all those response in common. Yes, that's the transition fleet, and I will stop here. Very happy to listen to the other speakers and take any questions if any. Over to you. Thank you, Mr. Homeak. Thanks for bringing up the role. Thanks for bringing up the role of the European Civil Protection Mechanism and the RCC in particular, but also the challenges ahead of us. Some key messages that I was able to note: the need for a cross-sectoral approach, the need for combined efforts, for interoperability and coordination of civil protection, national civil protection authorities, and of course, prevention is a key to this effort. So let me now turn quickly to Fire Captain Alexis Trégout from the General Directorate for Civil Protection and Crisis Management in France. So, Monsieur Trégout, you come from the Operations and Coordination front. As part of your mission, you guide French missions abroad, as far as we understand. Please share your experience with a focus on the French approach and the possible cross-border synergies. Thank you very much. The floor is yours. Thank you, and good afternoon, dear colleagues. I'm very proud to represent my General Directorate this afternoon with you. I don't know if you can hear me correctly. We can hear you very well, yes. Thank you. So I took part from some operations abroad, first in French Antilles for some disaster and some climate change consultation, and then I will be assigned in the foreign affairs in my general directorate. So we just finished the mandate of the French presidency of Council European, and we took a lot of changing of our strategy, and I will describe it with you during the next 10 minutes. I think I will need 10 minutes to explain that. In the French mind, all Mediterranean countries are confronted with events of natural and technological origin in a changing environment, and we are sure on it in France. So in addition to an increased daily demand of the emergency services due to the growing need for assistance and the evolution of risks, national organizations and authorities must constantly adapt within a legislative, administrative, and financial framework that is sometimes constrained. It must be possible to link the everyday with the exceptional and the reverse, with a vertical integration of
horizontal processes. A strong but flexible legislative and working framework allows for national strategy to be embedded in ministerial strategies to give coherence to the organizational and operational process. And to prevent, we must anticipate. Anticipation is based on lessons learned and on the availability of data in order to form action plans. The acquisition of scientific data must be compatible and address decision makers and stakeholders on the ground in an understandable way. In this sense, in addition to the nationally produced data, the UCPM and its tools are important support. In the same way as the Union Civil Protection Knowledge Network will soon be able to create cross-border, regional and sub-regional synergies. More than ever, we need to exchange and share in order to create the conditions for territorial and political continuity in the governance. As an example, during the French presidency of the Council, three distinct but interrelated topics requiring a systemic analysis were examined in 3 working groups on the following themes related with climate change. And we learned that first, early warning system and public alert and information systems. The second one was preparedness and operational planning. And the third one, response capacities. We were able to highlight the following points, which guide our French national strategy with 5 more important points. And the first one, we propose a new approach based on the cross-cutting theme of climate change. The second one was share updated knowledge on the impact of climate change and its frequencies and its intensity, and register all of natural disaster, as well as on existing tools to prepare a better response. Third one was to identify good practices within the Commission, with the European Union territories that could inspire the work carried out by the Commission. For the fourth point, exchange between the member states and the European Commission on potential avenues of adaptation, particularly in terms of early warning system and system for alerting and informing population, but also in terms of forecasting and planning the response capacity and its operational implementation. And the last one was to reflect collectively on the development of the knowledge network and the key roles it will play with regard to these new perspectives. And after all these points, we underline this workshop highlight the need to, in France, to first strengthen cross-border and multi-sectoral synergies, and also initiate reflection to match risk analysis and coverage, work on disaster resilience objectives, and the development of dimensioning scenarios to define deployment or prepositioning plans for capacities. And then one more is, I think the more important, capitalize on the knowledge network and the
MKC to create centers of expertise with a risk-type approach and their networking on the European territories as a continuation of the Nemesis project, which is a network, knowledge network in a consortium. And I think the last point, encourage closer links between the URCC and the national civil protection authorities of the member states for integrated risk management. All these points are underlined, and on macro vision at the European level, we can decline and initiate a reflection at the national level to determine disaster risk reduction and disaster risk management strategies to link the decision and implementation process. Finally, and I think I will say the same as the last speakers, the previous speakers, that the last summer season in terms of forest fires, particularly in France, showed the need to strengthen the response capacity, but also to work upstream on a thoughtful and sustainable policy of risk prevention of all risks. Sharing good practice of shared prevention tools and measures is no longer as an option, but an obligation to maintain a high level of preservation of the continuity of activities and the safety of our citizens. Thank you for your attention. I don't know if you need more explanation. No, thank you very much at this stage. Thank you for sharing your valuable experience, and thanks for highlighting the need for cross-border, regional, and EU-wide cooperation, and of course the need to join forces. Last but not least, we have the honor to host Georgios Takis, Emeritus Professor and President of the European Water Resources Association. So, Mr. Takis, you have a very strong academic, scientific background, which you also put in the service of the public administration, helping the authorities to take informed decisions at the prevention, preparedness, and response phases. So how important is it to coordinate at the level of the scientific community regarding the 4 phases of the comprehensive approach to disaster management, meaning prevention, preparedness, response, and recovery resilience? Thank you. The floor is yours. Thank you very much, Chairman. As you said, thanks for the good words, first of all. I was instructed to speak in English, so I will do so. I have a long experience in this field since I have served as the scientific director of the Center for the Assessment of Natural Hazards and Proactive Planning in the National Technical University of Athens. So from this experience, we convened several projects, European and national, and from these results, I think we can formulate a new paradigm to face natural hazards. I will explain later what we mean by this. But first of all, I would like to thank the organizers for this invitation, which I accepted. And I think that I'm glad that I am here, and hearing all the previous speakers, I'm very glad that there is a very good discussion about these topics. Let me, for a couple of minutes, I know that I'm the last speaker, so everybody wants me to be brief. I understand that. On the other hand, I'm very lucky because I've heard all the previous speakers, so I can steal ideas and words and concepts and so on, and so I can enrich my little speech here. Okay, but for a couple of minutes, I would like to share with you some concepts we have in this field. We are talking about hazards, natural hazards, vulnerability and risk.
I will give you an example, just to understand what actually we mean by these terms, these concepts. The natural hazards, let's think of an example of a real life. A family in a hot day of the summer goes for swimming. The father, the mother, and the kids. They all go swimming. Now, because the sun is bright and it's very hot and so on, it's a bit dangerous for the skin of the kids and probably for the father and mother as well. So what they do, they take a big umbrella, they go to the seaside, and the umbrella is the protective measure so that they're somehow protected from the sun. Now, the sun and the rays and this pressure which exerts on the family is the hazard. We cannot do very much about this natural hazard. What we can do is to protect the system. Which is the system? The system is the family. And each member of the family, that means the kids, the father, the mother, and so on, have different vulnerability on this hazard. That means that the father and mother are less vulnerable, for instance. However, they are not totally protected because the umbrella does not cover the whole family. So they are still vulnerable, and what actually penetrates the umbrella or by deflection affects them is the real risk, on the system. This is an example just to show what we can do actually. And what we can do is to put emphasis on the system. And we are not talking about a simple system like the example. We are talking about a hyper-complex system, which contains several small systems, the human system, the natural system, the modified natural system, and so on. The economic system. In fact, we are not able, if we are using the previous paradigm, when we used loss functions. Loss functions were some functions we used with one variable, really, to see the magnitude of the hazard is this. When I talk about the magnitude, I mean the duration, the intensity, the total duration, and so on. If you have this event, then you can see which will be the loss, the damage. So this type of simplistic approaches are not valid anymore. We need more complex ways, more, I would say, powerful tools in order to analyze the system. So we are talking about the systemic approach. Now, what we propose, after all this research we have done during these years in the National Technical University of Athens, but also by this participation with other institutions in Europe, is the adaptive governance or adaptive process, because it's a process, really. I would give you just a few features of this proposal, this new paradigm we propose. As I explained to you, that we deal with a hyper system, so we have to split it into systems and study each of these systems, and the new tools we have to provide should be so powerful and also have the ability to learn from previous events in different cases, in different locations. So the system, the new paradigm, should have tools which learn every day from what's happening in the real world. Now, regarding the magnitudes of the natural hazards, the time series of the natural events we have studied so far, we used to study them as stationary time series. That means that what we have as a historic
case, then this is repeated in the future, will be repeated in the future. This is not valid anymore, again. Now we have, we strongly believe that we are in an era where we have non-stationarity of everything. So if you follow a variable, this variable is not anymore, as scientifically we say, random, and it is not independent. Because in order to use statistics and make statistical analysis of events, you should have variables which are random and independent. Now, they are not anymore. So we cannot use statistical methods as in the past. We have to invent, we have to use more powerful methods to study time series as non-stationary. As I said, I'm not going to be very long, just to give you two more things. About the stakeholders and the public. Really, this new paradigm also incorporates the stakeholders, the volunteers, the public, into this process. We have to increase awareness. Most of the speakers have already stressed that. We have to create a competent system of information, very important. And also we have to educate the people, the public, and make them ready to help. This takes time and effort, of course, but it's a part of this new system which we try to formulate. Needless to say that this paradigm, this new paradigm, should be formulated far from the events, far from disastrous events, with no panic, no rush. Then we can be more productive and more efficient and provide something which will be valid in the future. Obviously, both emergency plans, preparedness plans, contingency plans, whatever, should be established in this proactive way. So somebody said that the words adaptive and proactive are different or are one against the other. This is not true. You can give emphasis to the adaptive way, but using a proactive basis to do that. And closing this little intervention, I would like to say that I fully support this initiative for capacity building of the ministry, and I wish success to all the participating partners. And I think that this promising project will benefit a lot the new ministry, but also will benefit the people and the environment of this country. Thank you again for giving me the opportunity to speak to this very important kickoff meeting. Thank you. Thank you, Professor Tsakiris, for your intervention, which was also very brief and to the point. You we take note that emphasis should be put on the system, which is nowadays a complex one, right? And which requires in turn a new paradigm, a new systemic approach, and adaptive process. So many thanks, and due to heavy time constraints, let us close with a very, very brief intervention from each one of the 5 participants. The question is common, is horizontal. So one of the main outputs of the technical support project kicking off today is the preparation of a national disaster risk management plan. So if you were to make one recommendation to the Greek authorities on this, what would it be?
Mrs. Kalani, we can start from you. Again, very brief intervention, 1 minute each, if possible, with bullet points. Thank you. Νομίζω ότι τα βασικά κομμάτια αυτής της ερώτησης ήδη τα έχω απαντήσει και στην εισήγηση που έκανα. Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να υπάρχουν προπαρασκευαστικές δράσεις, σαφείς και συγκεκριμένες. Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή νομοθεσία, να μην υπάρχουν κενά στο θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή ενεργή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάρτιση των σχεδίων. Να υπάρχει σωστή κατάρτιση περιφερειακών και τοπικών σχεδίων κατάλληλα εναρμονισμένων στα γενικά σχέδια πολιτικής προστασίας, τα οποία θα στοχεύουν στην τροτότητα της κάθε περιοχής, δεν θα είναι γενικά, θα στοχεύουν συγκεκριμένα ένα κίνδυνο. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και η ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι είναι η εφαρμογή και η εκπαίδευση επί των σχεδίων και η παροχή ενημέρωσης τόσο σε δράσεις αυτοπροστασίας όσο και κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, όπως π.χ. με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Αριθμού 112, προκειμένου πραγματικά να υπάρχει και σωστή εφαρμογή και ανταλλαγή επικοινωνίας και με το ευρύ κοινό. Ευχαριστώ. Thank you, Ms. Galani. Mr. Labris, any last words from your side? Thank you. Ναι, πιστεύω ότι για να βελτιώσουμε το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που λέμε lesson learned πρέπει να το συστηματικοποιήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε πάθει μεγάλες καταστροφές, και φυσικές και τεχνολογικές. Αυτό που λείπει κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής είναι η έρευνα του τι έγινε. Γιατί ξεκινάμε ένα δεδομένο, όχι το τι έγινε, ποιος ή τι έφταξε. Πρέπει να αλλάξουμε το ερώτημα. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάθε καταστροφή, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, ποια είναι τα προβλήματά μας, γιατί τα προβλήματα μπορεί να μην έγκυται στα πρόσωπα, μπορεί να έγκυται στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό, στο θεσμικό πλαίσιο, στις διαδικασίες, στις επικοινωνίες. Το πλέγμα των προβλημάτων μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε το τι έγινε για να δούμε τα προβλήματά μας. Και επιπλέον, να κάνουμε και μια προοπτική αυτού του πράγματος στο μέλλον. Δηλαδή, λέμε ότι θα έχουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές τα επόμενα χρόνια. Αναλύουμε κάποιους λόγους. Τη μεγέθυνση του προβλήματος όμως δεν έχουμε ούτε κατελάχιστο, δεν την έχουμε προσδιορίσει ούτε κατελάχιστο. Πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το πρόβλημα? Θα είναι πιο συχνό, θα είναι πιο μεγάλες οι πυρκαγιές, θα είναι πιο καταστροφικές, θα παίρνουν πιο πολλές ανθρώπινες ζωές? Τι περιμένουμε ακριβώς να γίνει για να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα? Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες αυτού του μηχανισμού. Εντάξει, καλό ήταν να έχουμε 100 αεροπλάνα, μπορούμε όμως? Δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε με βάση τις ανάγκες, με βάση το τι ξέρουμε μέχρι σήμερα και με βάση τις δυνατότητες να σχεδιάσουμε ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέσα, να χτίσουμε τις κατάλληλες δομές και το θεσμικό πλαίσιο για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ. Very interesting, Mr. Labris. Thank you. Mr. Homag, last word from your side. Thank you very much. And thanks very much to all panelists. Very, very interesting and fascinating to listen to all of you. I'm happy to hear that there is this important endeavor, the preparation of a national disaster management plan. And already I think the Greek institution, the Ministry of Climate Crisis and Protection, is very well placed and has all the, if you want, the chapeau to look holistically at disaster management. So you start on a very good footage. What I want to emphasize is the importance of education. Since now 5 years, we dedicate around 10% of DG ECHO yearly humanitarian aid budget to education in emergencies. And we monitor the output, and what we see is that we decrease the vulnerability. People, they know what to do. And we have great feedback from those areas where we implemented those projects. So
resources are limited. I think the previous speakers evoked that you can have 1,000 planes, but would that save everyone? No. And empowering citizens, I think, is the key in nowadays societies. So if I were to say something to the Greek Ministry of Climate Crisis, I would say go sectoral, set an example. You are already very well placed. Set an example where other ministries like you can look, and empower the citizens. Bring the citizens into articulating them with the response capacities. Thank you. Thank you, Mr. Hamek. For this useful advice. Mr. Trégou, final intervention from your side. I'm agree with the previous speakers, and thank you to educate citizens. I think it's the key to make a better prevention. But I think there is also another key point, is to identify who is on command, really. And if we know who is on command of the site or maybe the territory, and to make a chain of command realistic, I think you've got another key and another way to prevent all risk, because air staff could be prepared for this kind of crisis. And in France, we organize our fire department in each department with a prefect in his head, and I think that's why we don't have so many questions about all risks, because 10 people teams are always around the prefect to conduct changement of a crisis in their department, to respond to their risks in their area, because in the north part of France we don't have the same disaster that in the south of France, and I think it's another key point. Thank you. Clear roles and responsibilities. Final word, Professor Tsakiris. Just one final word. I could say we need more science in decision-making. Unfortunately, the tools we have are not capable of giving us the ability of prognosis of any event. So we need more new dynamic tools for studying the affected complex systems and increasing the diagnostic ability of any institution like the ministry here. Thank you. Thank you. Thanks for all the participants. For the very insightful exchanges and the takeaways, which I'm sure will be summarized in an excellent way by Mr. Georgiou and Mr. Kaspar Richter. Thank you very much. Thank you so much. Επειδή η σχολή έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να την αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε παρακαλώ την σχολή να προχωρήσει. Κάτσε από κάτω, ναι. Εγώ θα κάνουμε εδώ τα conclusion τώρα. Κάθεστε κάτω. Ελένη, βάλε του κύριου Ρίχτερ. Ευχαριστούμε πολύ. I would like to invite Mr. Richter, the head of the unit
BIF3 of DG Reform with me to make the final conclusions. Thank you, Spiros. Distinguished participants, gives me a great pleasure to address this closing session on behalf of DG Reform of the European Commission. First of all, I would like to convey my special thanks and appreciation to the Minister, Stylianides, and his team at this ministry for hosting this kickoff event. Allow me also to express my big gratitude to the Ambassador Maisonneuve and the French authorities and Expertise France for co-organizing this event. And I would like to thank the speakers and panelists for sharing their deep knowledge and insights and for the lively exchanges. I would also like to thank the participants, both here in the room and online, for taking the time to follow this event. And I really wanted to congratulate all of you for the dedication and engagement on these critical issues. I wanted to pick out basically 3 points from the discussions today. First of all, we've heard climate crises and civil protection are interlinked. Indeed, we heard that the minister said business as usual is no longer an option. Traditional methods won't work anymore. We had Director General Nava underlying the question is not if there will be extreme weather events, but when and where. And we heard Ambassador Maisonneuve underlying that it is precisely in crises when the effectiveness of the state across prevention, preparedness, resilience needs to be demonstrated. And clearly, the civil protection response is really the lifeline of local populations during disasters. So I really wanted to commend all the firefighters that were in the room, the students also and the firefighters online, not just in Greece, but also Portugal, France, and Italy for their fantastic efforts in this regard. So that's point number one, the link between climate crisis and civil protection. Point number two, I thought across those two strands, we need coordination mechanisms. And we heard coordination mechanisms is critical for building that national-wide database across all types of natural disasters, for enhancing the role of national coordination centers, and for bringing in the scientists and the scientific community. And in general, teamwork is what we need across different branches of government, be it, for example, here in Greece, the Ministry of Climate Crisis and Civil Protection working hand in hand with the Ministry of Environment, or in the area of wildfires, the fire brigade joining forces with civil protection services. And that needs to happen at local, regional, and national level, but also at European level. And indeed, I think as this summer has shown, the destructive powers of extreme weather events are simply too big for any country to deal with on its own. And we've heard about the collaboration across 35 European countries to make that European protection mechanism an effective one to respond to heat, fires, droughts across Europe. Let me also add that, of course, Next Generation EU and structural funds provide key funding sources to make those responses effective. Now, the last point, the third point, is, I think, a common theme, the importance of capacity building, of training, and of drilling. And indeed, in terms of this project, today was, after all, a kickoff. The real work has only started. It's the beginning of our concerted efforts to work as partners together to build capacity at this ministry, as well as the Greek authorities at large, both to improve coordination and stakeholder consultation mechanisms, as well as to develop and implement these key strategies and action plans. And here again, I would like to call upon all of you as stakeholders, as well as citizens, to make this project a success through your continued engagements, because you have these insights about the local realities, you have the insights of what worked, what failed.
And please bring these insights to the benefit of the strategies, action plans, and tools developed under this project. Now, we've also heard that the lessons from this project will be extremely important for other EU member states in the north, in the west, in the east, not just the south. And indeed, we have already seen under the technical support instrument that there is a strong demand from other member states to learn about effective ways to deal with climate crisis and emergencies. Now, let me just reassure you once again that alongside Expertise France, DG Reform and the European Commission stands very ready to continue to assist the Ministry and the Greek authorities to make this project a success. Thank you. Thank you, Mr. Richter. I think it's not necessary to make the main conclusion from my side. I think everything it's mentioned before. I would like to close this event for today, and our report for these two